Beskydská lácka. Odpoledne, dámy a pánové, vítejte na 31. ročníku Beskydské laťky, naprosto fenomenálního závodu skvělých světových výškařů, a to jak dívek, tak samozřejmě chlapců, mužů a žen. My vás tady všechny strašně moc vítáme, jsme strašně rádi, že se tady plní každé místečko, víme, že je plně vyprodáno a proto se těšíme na celý závod. Vy všichni jste samozřejmě součástí tohoto klání, protože kdybyste tady nebyli vy, ti, kteří skáčou, neskáčou tak vysoko. Něco o tom ví také ředitel závodu Stanislav Sajdok, který vám určitě řekne něco hezkého a sám vás chce přivítat. Tak byli jsme domluveni, že se mě něco zeptáš. Já vás tady moc zdravím, jsem moc rád, že možná díky tomu posunu na tu 4. hodinu se to publikum zaplňuje rychleji a že i každý rok jako tento rok se to daří a že vás tady bude hodně a uděláme tu atmosféru perfektní, která ty závodníky žene k těm skvělým výsledkům a je to pro ně motivace. A ještě jednou děkuju a samozřejmě ty další věci potom řekneme dál. Já ten dotaz mám, Stando, kolik je tady skvělých výškařů, tedy v letošním roce, a samozřejmě výškařek? Je tady 23
26 závodníků, 13 děvčat a 13 chlapců, takže si myslím, že ta soutěž už tak akurát absolvuje a bude to časově snesitelné. My vám samozřejmě za malou chviličku řekneme spoustu dalších informací. V 16 hodin 10 přibližně bychom měli představovat dámy, to bude ten první závod a jako druzí potom půjdou skákat muži. Takže se usaďte, za malou chvíli začínáme. Well, after that introduction from the Czech meeting director and the infield announcer, it's welcome to the 2025 Třinec BESKYDSKÁ LAďka, coming to you from the very east of Czechia. Well, I've got a feeling we're going to see some fantastic high jumping during the course of the next 5 hours. We've got a terrific lineup of the men's and women's fields. 3 Olympic finalists coming up in the men's event a little bit later, which is scheduled to start at 18:15 Central European time, and also 2 Olympic finalists in the women's event, which will get underway very, very shortly. To byl hlas mého kolegy Vojty Novotného, sedí tady vedle mě, ale samozřejmě se na něj můžete i podívat, když hodně zaostříte svá očka. Vojto, zamávej. Ano, to je on. Přesně tak, jak řekl, všichni jsme se lekli hned na začátek, takže jsme trošičku zbystřeli a za malou chviličku začneme představovat všechny dámy, která se nám dnes představí. Je tam 13 jmen, 11 národností a vy můžete fandit také 2 českým reprezentantkám.
Tak dámy a pánové, za malou chviličku jdeme představit celou 13 výškařek, které dnes budou předvádět své umění, své schopnosti. Nás samozřejmě těší, že tam máme výškařky, které jsou schopny skočit i 2 metry. Uvidíme, jestli se do těchto výšin dneska dostaneme. Jak jsem už říkala, tak máme 2 české závodnice, kterým budeme určitě držet palce. Možná o něco maličko více než těm zahraničním, ale to nebudeme říkat úplně nahlas. Každopádně tam máme Míšu Hrubou a také Klárku Krejčiříkovou. No a na startu stejně jako u mužů, ale k tomu se dostaneme až zhruba za nějaké 2 hodinky. Je i loňská vítězka, stejně jako loňský vítěz. V té ženské kategorii je to tedy řekyně Taťana Kusin, která loni předvedla 190 cm. No a my všichni tady budeme doufat, že letos se tady bude skákat o trochu přeci jenom výše, protože skutečně dle, jak se říká, season best a personal best těch osobních a sezónních nejlepších výkonů, potažmo tedy, když čerpáme z roku 2024, tak určitě je to v silách atletek. Děvčata už jsou seřazena, takže my můžeme začít s představováním. Jako první se představuje závodnice z České republiky Klára Krejčiříková, mistryně republiky v hale i venku. Well, now we're finally ready to get underway with the opening ceremony. And the first athlete to be introduced to the crowd in the Verk Arena is Klára Krejčiříková, Czech number 2. Comes here with a personal best of 189 indoors. This is Erin Shaw, the Australian, 4th at the World Under-20 Championships in 2022. Přijela do Třince Fatoumata Bailey, národní rekordmanka. Fatoumata Bailey, the French-based Ghanaian national record holder. All Africa Games silver medalist last summer and a bronze medalist in the African Championships as well in 2024. And if you've been watching European athletics live streams, you'll have already seen her in action in Czechia in Otrokovice. Polina Boris, a regular and familiar face on European athletics live streams. 6th at the World Under-18 Championships in 2015. Nagisa Takahashi, part of a very large contingent of Japanese athletes here. We've got 3 in the men's event as well. 6 times national champion. Kristina Ovchinnikova from Kazakhstan, the Asian champion in 2023. 2024 Olympian and 5 times national champion from France, Solène Chiquel. No a to startovní pole je kompletní, co se týká tedy atletek, které obsadili v loňském roce stupně vítězů. On several occasions at these Czechia high jump meetings as well. She was here in Třinec last year. Yulia Chomachenko, the 2019 World University Games champion from Ukraine. Dámy a pánové, teď si nabrousete dlaně, protože přichází česká reprezentantka, která má 12 titulů z mistrovství České republiky v hale i venku. In 2023 and 2020. And now, well, there'll be applause for this woman. Michaela Hruber. What a list of accolades she's got. World Under-18 champion 2015, World Under-20 champion 2016, and European Under-20 champion 2017. Katerina Tabashnik from Ukraine, won here in Třinec in 2019, former European Under-20 champion. Tatyana Gusin, the defending champion from Třinec, from Greece, an Olympic high jump finalist last year in Paris. No a pochopitelně mnoho atletek a atletů má zkušenosti z olympijských her. 6. a potažmo 7. místo z posledních 2 olympiád vybojovala z Uzbekistánu Safina Sadulajeva. Safina Sadulajeva from Uzbekistan, another familiar face on the European indoor circuit during the course of these winter months at these specialist high jump meetings. 5th at the World Championships in 2022. And finishing
The lineup of the women's competitors: Tak to je Beskyd, 13. fifth at the World Championships in 2023, and a three-time winner both indoors and out in the very high-quality NCAA American Collegiate Championships. Protože jsou tady pro vás. Dámy a pánové, 13 dam, There's 13 the full výškařek, lineup velký of the potlesk. 13 women, with this contest just about to get underway. The opening height is going to be 1.70 m. I think a lot of these women will wait a little while before coming in. Some of them coming in at the heights, it goes up to 1.75 and then 1.80. Například, jak už zaznělo, francouzská Solène Šikel, tak ta bude vynechávat první dvě Give you a postupné taste of výšky a what bude we've got točit coming up in the men's events 180. as well. We've got European medalists. We've got 3 Olympic Games finalists. We've got some very good Japanese jumpers as well. 3 Japanese jumpers starting their European tour. So wonderful. I would say probably close to 5 hours of jumping ahead of us. Třinec, of course. Let me just remind you of the meeting records. Daniel Lysenko, the Russian, cleared 2:35 here in 2018. Blanka Vlasic, I think legendary is the right word to say, Croatian, and vidíme, 3-time že world champion, cleared 2 rozběžiště meters už and je 1 připraveno centimeters here a my in proto půjdeme do 2010. závodu. Jako první se nám představí Třinec, Klára Krejčiříková na BESKYDSKÁ výšce LAङ KA competition 170 having cm. been Budiš světlo, ať na to inaugurated vidíme back a in my můžeme 2003. začít. Vítej mezi náma, naši otcové jsou důvod, proč chcem vydělávat. Naše první lásky důvod, proč tak srdce lámem. Každý dělá peníze, jak umí, každý válčí. Léčíme si rány, vítej mezi náma. Neumíme končit noci včas a pak to lámem. First to attempt this height A of Klárka 1 zahájila meter úspěšně, 70. viděli jsme It's první Klára. zdařený pokus, první kolečko do zápisu. Zlatá z olympiády dětí a mládeže v roce 2017. Comes from Klára Brno. Krejčiříková. In the south of the country. She's travelled about 2 hours to get here. No, vzhledem k tomu, že Erin Shaw je Fatumata Bali vynechávají, tak by měla skákat teď Paulina Historically the number 2 Boris, behind polská reprezentantka Michaela tedy. Gruber in Czechia. Seeing Erin Shaw, the Australian, just start to prepare. Of course, Takže the ještě high jednou jumpers. skákat bude Paulina Well, they come Boris through in z very quick Polska, order. ta si jenom na chviličku odskočila, takže už doběhla do Erin haly. Shaw, just 20 years of age. See there the full Velké setup věci, in the Burke přátelé, Arena. se neobejdou bez malých problémů na Full začátek this a year. tato třinecká laťka, tedy That's a beskydská laťka, 2,000 by bylo capacity. správný. Perhaps a few more will come in after work. Její in další this, ročník určitě je velká věc, takže 35,000 malé záběry na population začátek. city. Každopádně teď by tedy podle zápisu měla out skákat on the east polská side reprezentantka of Paulina Boris. Czechia. Je už zkušená, few loni tady byla kilometers from the druhá, Polish border skočila and not very far either 190 from cm, tam the tedy Slovak ztroskotala Republic. do 186, vše na první pokus. Teď se připravuje ke svému prvnímu základnímu pokusu na 170 Paulina cm. Boris. Jdeme na to. Crowd already getting behind the jumpers. Here's the pole. Nicely over. A výborně 170 cm naprosto s přehledem. You can see there, 1,70 m. Nyní zavítáme do Japonska, protože se připravuje Nagisa Takahashi. So the next one is Nagisa Takahashi and her first attempt.
osobní rekord 188 cm, 25letá závodnice, letos 188, to je právě ten osoba, který si vytvořila na asijských hrách, na asijském šampionátu v Bangkoku v roce 2023, byla čtvrtá. Nyní první pokus. Krásný vysoký pokus, založila na 170 a my jdeme dál. Has already jumped 1m88 when she competed in Astana in Kazakhstan in the opening World Athletics Indoor Tour gold meeting. From Kazakhstan. This is silver meeting. So Kristina Ovchinnikova, Kazakhstan, Asian champion in 2023. A lot of injuries last year. See there, her knee strapping on it, comfortably over 1m70. Had a busy indoor season already. Has competed 3 times. Na beskydskou laťku pravidelně, tak už znají Julii Čumačenko z Ukrajiny, která se právě v tuto chvíli připravuje ke svému prvnímu pokusu. Indoor Tour gold meeting. Then came over 9th in Cottbus. So Chumachenko finished second here in 2023 and 2020. Quick run up. Oh, treats it almost as a training jump. A v pohodě, 29 let má tato zkušená závodnice. No a solidní výkonnostní problems for the Ukrainian World University Games champion. Historically has been battling for 3rd place on most of the Ukrainian international teams behind Yaroslava Mahuchik and Irina Heroshenko. Now, Tatiana Gusin was delighted to clear 1m90 here last year. That sealed the win. A good win it was for her. She went on to make the Olympic final. Powerful, quick athlete. Again, I think really just using it as a warm-up jump. The likes of Gusin, it's going to get serious once we get into the mid-180s. Všechny dámy skočily 170 cm. Put a lot of effort into it. Bychom měli zvyšovat na 175 cm. Další postupnou výškou potom bude 180 a od 180 zvyšujeme po 4 cm. 184, 188 a potom 191, 193, 195, 197. Dále už si počítejte sami. No a diváci tady ve Werk Aréně si mohli všimnout na té Just having a quick word with Jaroslava Barba there. I'll tell you a bit more about him a bit later. There's Sadulejeva, the Uzbek athlete. A trenér českých výškařek. Jak už bylo zmíněno, teď budeme zvyšovat po 5 cm. No a kromě Solen Žizel se nám už do té soutěže zapojí všech tedy ne 13, ale 12 atletek. 6 athletes took this height and 7 passed. So the bar's going up to 175. Looks like Solen Žizel's not going to bother to come in until 180. I think the likes of Sadulejeva, Distin, treating 175 very much as another training height at the moment. This very early stage in the competition. Sami si vybrali to, co se jim líbí, co je namotivuje, takže písničky, které slyšíte u každého nějakou jinou, jsou právě ty, které pomáhají atletům, výškařům a výškařkám skákat co nejvýše. Vítej mezi náma, naši otcové jsou důvod, proč A právě tato písnička uvádí Kláru Krejčiříkovou z AK Olim Brno, protože ta jako první bude skákat 175 cm. Takými trenéry Sváťa Tom a Alena Nezdařová
Určitě se jim tento pokus Krejčíková. líbil. I do Nám určitě apologize. také. A my pokračujeme dál. Practice Ano, je spelling tomu tak, ke svému and saying prvnímu her pokusu family name je just beforehand, but připravená, tady už bylo obviously řečeno, making rodačka ze Sydney, už letos závodila 29.1. Erin německé Shaw. fotěbuzy, předvedla 180 cm. Uvidíme a doufáme, že to tady bude výše, je to Australanka Erin Shaw. Shaw now approaching from the left-hand side. Nicely done. Naprosto s přehledem, krásný pokus. Erin Shaw zakládá na 175 cm. Ke svému prvnímu pokusu se rozběhne Fatoumata Balí. Její osobní rekord 188 cm, národní rekord Marka Gwiny, už jsme to říkali, už jsme ji představovali a není první pokus na beskydské laťce. Fatoumata Bailey. Comfortably over for the 27-year-old who competes for the LAong Club in northern France. Pokus stále se daří, 175 na poprvé i pro Erin Shaw, i pro Fatoumatu Balí. A jdeme opět za polskou reprezentantkou. 2 days ago set a Guinean indoor record of 184, has jumped 185 outdoors now. Paulina Boris. Boris went to the European Championships last year, but didn't get out of qualifying. For Boris. No a laťka se chvěje, ale dvojnásobná národní halová šampionka z let 2020 a 2024, tedy Polska, to zvládla. A připisuje si zdařených 185 cm. 186 on that occasion, which equaled her personal best. 185 cm teď bude mít Nagisa Takahashi. Překonat by 175, ale neměl být problém. Je to trojnásobná národní šampionka z roku 2024, 2023 a 2022. Každý rok přidávala nějaký ten centimetr a v tuto chvíli 175 zde ve Berkaréně. Nagisa Takahashi. Crowd getting behind. Viděli jste krásný vysoký pokus s velkou rezervou. Pokračujeme dál. Ano, připravena už je Kristina Ovčinníková z Kazachstánu. No, tak viděli jsme první nezdařený pokud, laťka spadla na 175. A Kristina Ovčinníková samozřejmě závodíme dle klasických atletických pravidel a regulí, takže mu nejví k dispozici ještě maximálně dva opravné pokusy na 175. A my už se díváme na Julii Čumačenko, která má před sebou 175 cm. Sami vidíte, že už sundala i elasťáky. Jdeme na to. Julia Čumačenko. Pomalejší výsledka Almanis a krásný zdařený pokus. Potlesk. Said it's very competitive making the
Ukrainian team, but she went to the last World Championships and also the European Championships last summer. Didn't make the Olympics though. She's aiming at trying to make the World Championship team. Michaela Fruber. Well, Fruber won here as a 16-year-old back in 2015. Very quick approach. After a number of years in the doldrums, Fruber's really coming back to form. Dneska jsme ještě neviděli, ale už ji uvidíme Katerinu Tabašník, protože ta začíná právě teď v tuto chvíli na 175 centimetrech. Vy, kteří jste tady byli v roce 2019, vy, kteří jste tady nebyli, tak se nyní podívejte na její první pokus. 2019 winner here. Of course, like all Ukrainian athletes, has had a lot of upheavals in recent years owing to the Russian invasion of their country. But no problems there for Tabashnik. Nicely over. Once again, quick, high-stepping approach. Keeps quite upright. Then drives, levers, and nicely done. První na 175 připíše loňská vítězka, znova opakuji, řekně Tatiana Gusin. So, Tatiana Gusin. You say take me home, I said no, Perignon. You said no, 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 I said no, 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 no. Quick approach. Oh, tickles the bar. A bit sloppy. And she knows it. That grimace says everything. Žíněnky s úsměvem. Teď sleduje ten opakovaný pokus, stejně jako vy si to můžete vychutnat. A nebo snad můžu promluvit i k divákům, kteří nás sledují třeba doma z pohodlí svých domovů, protože pochopitelně vše se streamuje živě. Takže i online můžete sledovat tento stříbrný evropské atletické tour. No a kdo sleduje online, anebo kdo se dívá nahoru na tu tabuli, tak vidí, že tam stojí už Safina Saduljaeva. Závodnice, která má na svém kontě 6. 7. místo z posledních olympijských her. Olympionička a skvělá výškařka s osobním rekordem 197 cm. A nyní první pokus v Třinci. The Asian Games in 2023, so really a very classy competitor at the highest level. And that was a good jump from her. Competition here last year, only jumped 182. No a nakonec při absenci některých just looking as though she's in better shape this year. And bringing these first attempts at 175 to a close, it's Lamara Distin. Je to Jamajčanka Lamara Distin. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that. Oh, no problems for Distin. Flies in, flies clear. S osobním rekordem rovné 2 metry. No, my když se podíváme do zápisu, tak vidíme, že tam je jeden křížek a majitelkou tohoto křížku je Kristina Ovčinniková z Kazachstánu, která má k dispozici v tuto chvíli druhý pokus na 175. Dámy a pánové, jestli jste tady, my chceme, aby pokračovala, takže je to i na vás. Pojďme fandit. A pěkně do rytmu. So, second attempt. Only woman taking a second attempt. Kristina Ovčinniková, and she goes clear. The Kazakh athlete means everyone's still in the competition with the bar going up to 1,80 m. Na 180 cm. Míša Hrubá si tam pěkně proběhla ještě ten rozběh, aby věděla. Only Selene Shekel to come in. Lehce a krásně, je to 180 a na to samozřejmě má formu.
No ano, See there, that's the skutečně stejně jako všichni odborníci na výšku, height na progression. stolích, kterých tady určitě není pomálu. Zvědavím, jak vysoko se tady dnes bude skákat, protože pohledem do toho startovního pole pro mnoho atletek je to vůbec první závod letošní halové sezóny a ty atletky, které už absolvovaly svůj závod, tak při vší upřímnosti ty výkony úplně neodpovídaly, třeba i jejich výkonnosti, takže uvidíme, jak vysoko skutečně se tady bude dnes skákat. Každopádně atmosféra je zatím Who's got skvělá. the number 11 beside her name there, who won last year with 1,90 m. But historically, this has Jen been a very good informačně competition ve světových indeed, going back tabulkách to over the zatím years. vypadá tak, že vede Polka Maria Irina Žolcik, Herashenko won in letos both skočila 2023 198 and then cm, 2020 na before druhém místě COVID potom hiatus. Kristýna Koroljevová, 190, 192, but as I said, that a Kristýna Honzl very, potom very 195. illustrious meeting record stands to the Croatian superstar Blanka Vlasic at 2 meters and 1 from 2010. So, it's the turn of Klara Beskydská to attempt 1,80 m. She's gone over 184 already this year, did that in Brno in early January. And over, oh, it drops. That'll be marked as a failure. Those old school rules of getting off the bed before the bar drop doesn't apply in this case. Just catches it at the very back of her heels. Já přiznávám, že jsem do zápisu už napsala kolečko, pak jsem ho připisovala na křížek, Personal best of takže 189, Klárka bude which mít she ještě jumped back další in dva pokusy 219. na této výšce. Just No 17 years of a age. na 180 se teď připravuje Erin Shaw. Erin Shaw. Just missed out on a medal at the World Under-20 Championships Závodnice, in mladá Cali výškařka, back in její 2022, now 20 years of age. roku, takže z České republiky. The taller jumpers in this field at 1,82 m, so she's not yet jumping her head height. She's quick, Krásný ladný good pokus elevation. a Erin pokračuje Leaves dál. her legs a little bit behind. Probably wants to look at that as the heights get increasingly higher. Nevertheless, good clearance for Erin Shaw. Ten výkon je 188 cm z roku 2024, takže Jumped in skvělá forma Cottbus minimálně z toho loňského a roku. Je week to ago. tedy Fatuma Taberi. A week ago, last Thursday, when she cleared 180. Now it's Fatimata Bailey. No, good jump there, bags of height, sleeves, legs trailing behind, but there was plenty of height there from the Ghanaian. He was breaking national records from the age of 16. She's taken the Ghanaian high jump record all the way up from 1,60 m to its current mark of 188. Připravena na Anybody following rozběžišti, who's tentokrát used to velmi feet and rychle. inches, Paulina that's Boris, over závodnice z Polska, 11 180 inches. cm. A její první pokus. So, Paulina Boris. Said Boris last year. A very good competition here. Equalled at the time what was her personal best. 186. Again, bags of height, just leaves her legs trailing behind v though. loňském roce tentokrát překonala 180 s velkou rezervou, trošičku si tam brnkla nohama, protože laťka se pak začala chvět, ale sami jste viděli, ten pokus byl velmi vysoký, takže forma je náravná. Bailey, if she can just make sure that her positioning over the bar is a bit better. I think we're going to see some good jumping from Boris and Bailey here. Turn of Takahashi. Takahashi
Oh, quick in. Bags of height there, though. Good jump from the Japanese jumper. Své výškarské kvality, naprosto skvělý pokus na 180 cm. This is a good start to her European tour. Expect to see many of these jumpers hopping into a coach and going the 220 kilometers to Hustapeče in the south of Czechia tomorrow morning, and they'll be in competition once again on Saturday afternoon. Ovčeníková nicely over after that hiccup at 175. And a season's best for her. So recovering from injury, didn't have a good 2024 following on from getting the Asian title in 2023. She's clearly coming back to some sort of form. Now, Solène Chiquel. Went to the Olympics last year. Fifth here last year, 182 on that occasion. Very seasoned French international, nicely over her opening height. Tak a i ona, stejně jako před ní, všechny atletky, vyjma teda Kláry Krejčiříkové, aby byl kompletní na 180, úspěšná, pokračujeme dále. Julia Čumačenko, 32letá závodnice, která Julia Čumačenko. v roce 2019 zvítězila třeba na univerzitních hrách, ty vyhrála. Na mistrovství Evropy do 23 let v Talinu tam byla pátá, tenkrát skočila 181 cm. Nyní je to o centimetr méně. 180 a první pokus. Chenko, well, we've seen her have two nice clearances so far at 170, 175. Ooh, brings the bar down. That was a bit of a surprise. That was just a sloppy, poor effort from the Ukrainian. No a 180 cm. It's the first competition of the year, so maybe just a little bit of ring rust though. Coming out of training. Hruba milking the crowd. No a i druhá česká reprezentantka na 80 cm, tedy na poprvé neúspěšná. Encouraging the crowd, going back to Jaroslav Barber, her coach, just double checking how she did, but I think you'll be quite pleased with that jump, even though it's the early stages of the competition. So now, Katerina Tabashnik, second Ukrainian in this competition, doesn't want to do what Chumachenko did. Nicely over. Zatím excelentně. Druhé kolečko do zápisu. Čistý zápis. A má ho také Tatiana Gusin, která bude další, která se připraví na tuto postupnou výšku a rozběhne se proti laťce na 180 cm. Tabashnik clearing and Michaela Hruba clearing. It's now the turn of Tatiana Gusin. Dámy a pánové, pěkně do rytmu. Loka, loka, loka. Ooh, took off far too far away, didn't hit her marks at all. Well, she had a bit of a sloppy effort at 175. I'm just wondering whether she's just struggling to find a form at the moment. This is her 2025 debut.
fast in, drives nicely over. She's not the most demonstrative of athletes, but I think she'll be quietly happy with that. There's a few things to work on. I don't know whether she's got a coach there to help her. As is often the case these days, they go over and have a look at the tablet or sometimes the phone and just revisit the jump. Pojďme se podívat na vítězku Commonwealth Games. Now, Lamara Distin brings the first attempts at this height to a close. Jamajka. Off from my home, we're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Stutters a bit. Oh, she didn't get that right at all. That run-up was falling apart from about 4 strides out. Takže máme 5 závodnic, které se rozběhnou na 180 ke svému druhému pokusu, tedy k tomu prvnímu opravnému. A jako první to bude česká reprezentantka Distin particularly last year after an absolutely marvelous dámy a pánové, vaše dlaně. 2023. So Krish Chudikova bringing the bar down for a second time. Struggling a little bit at this height. Just seems to take off just a long way away. Zápisu by měla následovat a jít ke svému druhému pokusu na 180 cm Ukrajinka Julia Čumačenko. No, it's not your turn yet. It's Yulia Chumachenko's. Now, Chumachenko perhaps really didn't concentrate too much with the previous effort. She looked quite good. That's 170, 175. Maybe he was just taking it all a little bit too much for granted. Well, she's over, but it was hard work. Atletka se opět chvěje, ale viděli jsme takové zaklínadla, nakonec zůstává na stojanek, takže vše v pořádku. A Julia Čumačenko pokračuje v soutěži a na druhý pokus zdolává 180 cm. A velká pochvala a díky samozřejmě putuje vám, divákům, protože aniž by si řekla o vaše dlaně, tak jste nádherně tleskali do rytmu a vlastně tento zdařený pokus je váš, takže velké díky. A teď také fandíte, protože přichází Michála Hrubá a na druhý pokus chce skočit 180 a my to chceme také. No problems tak to už byl time. rychlejší pokus, lepší pokus a Míša Hrubá je za 180 cm. My se budeme těšit na další postupnou výšku. No a chvilka soustředění. 89 here in 2015 as a 16-year-old and went on to win in 2016 the following year. The start of absolutely wonderful progression in the teenage ranks. Career's sort of plateaued out until last year. She's come back to form again. Now, Tatjana Gusin had just that really rather sloppy first attempt. Also 7th last year at the World Indoor Championships in Glasgow, as well as making the Olympic final. So, good competitor. Defending Třinec champion. No, she's having problems. She's frustrated, angry with herself. Self-evident. V aréně to dokáže uvést do varu, tak bohužel Tatjana Gusin i na podruhé skazuje 180 cm. Poslední, kdo just as a reminder, this is 1m80. Lamara Distin completes the second attempt. There's
Going to be women taking their third attempts. This height proving to be a bit challenging for a few of these athletes. That's a lot better. Yes, she tickled the bar, but there was no stuttering in the previous attempt. Stride fell apart. Still taking off a very, very long way away. So, Beskydská. No a třetí pokus pro Kláru Krejčíříkovou. Dámy a pánové, pojďme ukázat, že se umíme atletikou a zejména tady výškou ve Werk aréně bavit tady v Třinci na Beskydské laťce. Klára Krejčíříková jí třetí pokus na 180 cm. This height already this year. 2 national titles in the absence of Haruba over the years. No. So she's out. Bit disappointing, really. Was really expecting her to be jumping this height and maybe go a bit further. Beskydská exit the competition at 1.80 m. Finishes with a best of 1.75. Ještě vidět na další postupné výšce, tedy na 184 cm, tak musíme trošku zabrat. So, Tatiana Gusin, the defending champion, in a bit of trouble and under pressure. This is her first competition of the year. Dámy a pánové, Tatiana Gusin. Last competition before this was the Olympic Games final in Paris back in August, early August, when she finished 9th. No. Well, back to training for her and to have a look at what's been going wrong with her technique. Just really looking very, very laboured on the run-up. So Gusin is out, which is a bit of a surprise. Jelikož Klárka Krejčíříková už skončila, tak jako 194, but Gusin departs having cleared no better than 175 on this occasion. Tedy australská závodnice. 11 women still in this competition though, as the bar now goes up to 184. No, přátelé, znovu opakuju, že pro mnoho atletek je to vlastně vstup do té halové sezóny a i když třeba do toho můžou promlouvat nějaké informace, které třeba neúplně vždy se dostanou k nám na komentátorské stanoviště, třeba nějaké zranění nebo neúplná natrénovanost, tak na Tatianu Gusin se zrovna sázel už zkušená atletka, která několikrát bylo řečeno, loni tady zvítězila, má za sebou celou plejádu úspěchů a účastní na těch největších a nejblištivějších flawless up to this stage at the moment, but it is still very early stages. We've only lost two of the 13 women, 11 still remaining. A few others have fouls, as you can see. I'm sure you're all familiar with the format of a high jump scoreboard if you're actually tuning in and looking at this competition. Shaw bude tedy tou, která se jako první rozběhne proti 184 cm. Už jsme říkali, že se narodila v Sydney, ale potom také žila v Německu, protože se tam přestěhovala s tatínkem, který tam našel práci a potom opět studovala. So the first woman to go at 1.84 m is the Australian LAong KA. Je to 20letá závodnice a my ji držíme palce na 184 cm. Or as I said, one competition already this year in Cottbus last Thursday. It's in the eastern part of Germany. Very good competition it was too. Oh yes. Came in and jumped as though she meant it. She's been over to the Czech Republic a couple of times in the past, jumped in Hustopekce in 2023 where she set a personal best of 190.
balí. No a chce dlaně do rytmu svého songu, který zvolila tady pro Beskydskou laťku, tak pojďme na With the to. last jump, but 184 left her legs cm. trailing just a little bit. She wants to just sharpen up her technique, but there's no doubt she's physically in good form. No. Just dropped her shoulder, crashed into the bar. Poprvé nevyšlo. Quite a short run up. Didn't have the height on this occasion. V loni druhá a letos 184 první pokus. Paulina Boris, polská závodnice s osobní rekordem Paulina z Boris. 188 cm, venku má 187. Letošní nejlepší výkon z Goruzova byl o Bailey, centimetr at the výše, previous height, had plenty of height, but it was a 188. bit ragged technically. Paulina Boris. Jumped a personal best of 188 in Gorshov last Friday. Oh, once again, plenty of height, but just left her legs trailing a little bit, although I think maybe that it was a backside that also took it off. Velmi vysoký. Dá se předpokládat, že druhý nebo třetí pokus it na was této the heels. výšce určitě vyjde. Torso, there was plenty of daylight between herself and the bar. 84 cm, rozhodně i vaše dlaně bude potřebovat Japonka Nagisa Takahashi. So, Nagisa Takahashi, one big international appearance was at the Asian Championships in 2023. She finished fourth, just out of the medals. Of course, that title was won by Ovchinnikova, who's in this competition. Very quick. It wasn't the most stylish of jumps, but it did the job, and she got over 184. Se mi chce říct jako nudle kolem hůlky v japonské polívce, no ale každopádně účel That's svědčí an indoor prostředky, best of takže 188, 184 which cm na první she pokus. jumped in Astana. První pokus Just a má week or před so sebou ago. Kristina Ovčinniková z Kazachstánu. Ovchinnikova. A opět vaše dlaně pěkně do rytmu. Kristina si říká přesně o ten správný rytmus, který No. potřebuje, takže ji vyhoďme. The season's best as a reward for getting over 180 at the previous height. She's a very consistent 190 plus jumper. 2021 to 2023 before injuries last year. První dáma asijského šampionátu. Tentokrát She's still struggling for nepřekonala fitness. 184 na první pokus. Wasn't a great deal of height there. Další dva. Certainly a A bit uvidíme, short co na of a to Solane Jikel. 190 Její jumper první that pokus we na would have expected to have 184 seen. cm. So, Solange Jikel. Her father, Jean Charles, is still the French record holder at 235. She did back in 1994. Bags of height again. Just brought it off with what looked like maybe the back of her Taky legs. teď se mi zdálo z komentátorského stanoviště, že to bylo vysoko, ale přeci jenom laťka padá a Taking off with Solane the Jikel bude mít k Top of her dispozici legs. také pochopitelně ještě maximálně 2 pokusy, tedy na 184. Čtyřikrát už jsme Čumačenko. slyšeli píseň Julie Čumačenko a uslyšíme ji v tuto chvíli po páté. Struggled a little bit at 1 meter Svůj 80. osobní rekord 194 cm. Did a couple of attempts. Just crashed into the bar. Skočila už v roce 2018 a potom ještě Knows v how roce to perform well 2019. in Třinec, but she's not there at the moment today. Letos The height just wasn't there for Čumačenko. Tedy v roce 2024. A v loni v Ústopečích 190 Yeah, cm. Michaela Gruber. Byla druhá. Gruber, No a
kamera už zaostřuje. Two na jumps as well at the Míšu previous Hrubovou, a height. další pokus soutěži na 184 cm. And you can hear the clapping supporting Gruber, and it propels her over 1 meter 84. Je plnící se Vert Arena schopná, takže skvělý To the pokles. University Club in Prague. Kala Hrubá na poprvé tedy překonává laťku ve výšce 184 There wasn't much cm. to spare there, but it was a effective jump. Kateřina Tabašník. And there was no wobbling of the bar. Z halového mistrovství Evropy v There's Istanbulu. Jaroslav Barber once again having some input. Skočila 194 Czech record holder. Jumped 237 back in 2005. Olympic bronze as a teenager. Just think how fantastic that would have been. Kateřina Tabašník. Katerina Tabashnik. Coming from the right-hand side of the arena. Planting. Oh, excellent jump there for the woman who won in Třinec in 2019. Velká rezerva. Tabashnik's looking good, it has to be said, at this early stage of the competition. Now 30 years of age, took the European Under-20 title back in 2013, came back a decade later when we were in Istanbul to take the bronze in the European Indoor Championships 2 years ago. Wondering whether we're going to see her in Apeldoorn at the forthcoming European Indoor Championships in just over a month's time. So, Safina Sadulayeva, she'll be focusing on the World Indoor Championships in Nanjing later in March. No. Rather lackluster effort there from the Uzbek athlete. To na poprvé nevyšlo. A uzbekská reprezentantka se připojí k poměrně početnému poli atletek, které budou opravovat. Let's finish off proceedings. Lamara Distin, Jamaican record holder. 2 meters indoors. That's the benchmark of real global excellence. Jumped that in Fayetteville last year. This didn't really go so well for her outdoors. Went off to the Olympics but didn't get through qualifying. Crashing into the bar. Tak ani Lamara Distin zatím nepřekonala 184. Samozřejmě budeme mít druhé pokusy a do těch se pustí Vojto. Kolik dám? Vojta to tady počítal. No, celkem 7 atletek bylo na poprvé neúspěšných na 184. Second attempts for quite a number of the athletes, including this woman, nastoupí Fatuma Bailey. Balí. This would equal her indoor best. No opět, pojďme do rytmu. Cleared 184 a couple of times last winter and this winter. Něco jako Gvinejská Both národní times in Amiens, a local club, local sports hall, local training facility. She do it overseas? No. Never got the high. Tak Balí na poprvé neúspěšná a na můj vkus až příliš chyb na Just dropping her shoulder about 2 strides out. High coaches, I think, would say you need to stay upright. Pokusek na 184 cm. Paulina Boris. Paulina Boris. Pole, second year last year. Na mistrovství Evropy v Římě v loňském roce skončila v kvalifikaci. Tam Daylight between herself and the bar. So a little bit ragged technically. Letošní nejlepší výkon. Wonder if she can fit all the jigsaw puzzle pieces together with this attempt. Her first at 1 meter 84. Well, once again, the height was there, but the technique over the bar left a little bit to be desired. Plní. Ne, že by se nám to líbilo, ale nedá se nic dělat. Asi musíme o trošičku více fandit. Budete mít možnost hned v zápětí. Kristina Ovčinníková. No a sice Kazachstán. druhý pokus na 184 cm pro Kazachstánku Kristinu Ovčinníkovou.
196 back in 2021 outdoors, and an indoor best of 195 in Hustapeche, which will be coming up and will be live streamed on the European Athletics YouTube channel on Saturday afternoon. No. Tak Ovčinníková ani na podruhé Blows her neúspěšná, cheeks ale jak out. už jsem Bit říkal, unhappy with it. pro mnohé atletky první start As I say, v I think she's sezóně. still struggling for fitness and form. Každopádně třeba Having had se a k nám injury dostala marked informace, že Tatiana 2024. Gusin, jak loni byla úspěšná, měla poměrně úspěšnou i tu celou sezónu, tak teď se téměř 2 měsíce nemohla pořádně Celine připravovat Schickel. kvůli zdravotním potížím. Přesto je sympatická, že jsem dorazila, ale bohužel pro ní tedy na 180 skončila v soutěži. My jdeme za Schickel Solin, protože ta už si vás žádá o vaše dlaně. Said last year, Schickel earned herself trips to both the European Championships in Rome and the Olympic Games in Paris on home soil. And despite his many accolades, never went to the Olympics. A nice jump. A really good jump there from Schickel. Tak se přenesla přes 184 cm, raduje Better se than last year. do jejího zápisu. Got Putuje 182 here for fifth kolečko a může place chviličku 12 odpočívat, months ago. než se bude zvyšovat. So Schickel, No, clean uvidíme. sheet for Jak her. to odpoví Chomachenko ukrajinská certainly reprezentace doesn't have a clean Julia sheet so far, but Chomachenko v silách této atletky to určitě je. Její druhý improve pokus her na situation if she can go clear 184 here. centimetrech. No, stuttering runner. The height wasn't there. Diametrální song, úplně diametrální rozběh a bohužel pro ní také opačný výsledek oproti Soleil Schickel, tedy druhý křížek v zápisu a my jdeme dál. Safina Saduljaeva je další závodnicí, která na podruhé opravuje na této postupné výšce. Ještě jsme vám o této dámě neřekli vše, So it's the třeba z jejich výsledků na olympijských Safina hrách Saduljaeva. v Paříži. Byla 7. za výkon 195 cm, Penultimate jumper in this za second 196 cm. Je to tedy round, olympionička, která second se attempt. dostává Doesn't lift her do legs up velkých very finále, high, but také gets přes there. That was a much better jump 184 from centimetry Saduljaeva. tady na aréně. Je to bojovnice a rozhodně skákat umí. rather flat sprinting style. I got this feeling inside my bones. Long levers and gets No herself a ty druhé into the pokusy na air. 184 cm nám uzavře Jamajčanka Lamaradistin. We're flying up Now no bringing things to a ceiling when conclusion at the end of the second attempt. It's Lamaradistin, Letí hodně vysoko. Jamaican. Fly Project. 12 months ago, she cleared 2 meters indoors in Fayetteville in the United States. Oh. Technique was all wrong No, there. Lamaradistin Runner. se připojuje k té plejádě atletek, she's got které anyone to help her. bohužel byly na 184 like neúspěšných. Postupně bude she's opravovat having to chop a her poslední strides pokus bude really mít badly, about Fatumata 4 or 5 strides Balí, potom from the také bar. Paulina Borispolská, You just need to opravdu bring it bude i back. Kristina Ovčinníková, stejně jako Julia Chomachenko, no a zmiňovaná Lamaradistin. So 5 women to take third Tak attempts at vážení this height. fanoušci, vážení diváci, jsme ve třetích pokusech a vy Moreover, víte, co to on the znamená. first Jestli chceme, attempt aby dámy and another pokračovaly, 2 musíme on se the second trošičku attempt. posnažit. 6 clear already Jako at první 1 meter jde na 84. třetí pokus Fatumata Balí a je to také na vás. Pojďme na to. Pojďme si zajet trošičku do Gvineji. A pěkně do rytmu. So, Fatumata Bailey. This to equal her indoor best of 184. Bohužel. Sort of turned her shoulders around. Tento pokus just crashed through nebyl the bar. nadějný a Fatumata Balí končí na výšce 180 cm. Třetí pokus pro Polku Paulinu Now Boris. Paulina Boris.
I believe Boris can do this. She just needs to get her technique locked in. She's got lots of height. She's taking her time. She's getting focused. Paul recently jumped last week, 188. I think it's there. Oh, she just lost concentration. No a i Paulina Boris Never mind. končí na There'll be other occasions. 4 centimetrech. And you look at her jumping, although perhaps not this one, you can see Boris has got plenty of physical potential. It's just the technique that lets her down. Now, Ovchinnikova, really on the road to recovery, I think, after the injury problems of last year. Quality athlete turning the clock back to 2022 and 2023. And she was regularly jumping 1 meter 90 plus. Oh, I almost thought she was going to do it there. She just looked so determined. Came in and I was a lot quicker on the run-up than she's been. Just gave it everything, but in the end, just the height wasn't there, quite there. Now Lamara Distin. Třetí pokus pro Julii Chumachenko. Jumping the gun there. We've got Yulia Chumachenko to come. Velká soustředění této Ukrajinky a i ona chce vaše dlaně přihlížejících diváků zde v Třinecké Werk aréně, tak pojďme na to! Chumachenko goes out. No place on the podium for Chumachenko this year, after second in 2023 and 2020. Přátelé, co na to říct, tak neberte to doslovně, ale myslím si, že dámy chytly well. lehce fazónu zdejších ocelářů. Omlouvám se všem. Made the podium on the last Nicméně three zatím to bohužel editions tak vypadá a uvidíme, co na of to this Trinish řekne Lamara Distin. Beskyd's LAङ KA, but not this time. Now, Ale vy jste tady proto, abyste pomohli Lamara Distin, která má před sebou třetí pokus a určitě umí skákat hodně vysoko. Pojďme na to, we vaše know Distin dlaně. is a quality athlete. She's got all the credentials to prove it. She's been good in big competitions. She's the Commonwealth Games champion. Now she needs to get it right. Third time of asking, 184. Oh! A je to tam, vidíte, že to And jde. a big sigh of relief from Lamara Distin. Makes it 7 women over this height, with the bar going up to 1 meter 88. We've just been going for about an hour in this competition. Lamera byla tou poslední, která měla možnost se ještě přenést how it přes looks. 184 a pokračovat na Shaw, 188. Takahashi, Tam bude začínat Erin Shaw, Jikel, Ruber, bude skákat Tabashnik, Nagisa Sadulajeva and Takahashi. Distin all over. Další závodnicí, která 7 women zůstává remaining. ještě v tom startovním poli a my jsme za to strašně rádi. Maybe Michaela Erin Shaw to get Hrubá, proceedings underway. Katerina Tabašnik a ještě tam máme Safinu Saduljajevu a Lamaru Distin. To jsou všechny závodnice, které budou pokračovat na 188 cm. Ano, pomalu se nám zvyšuje, každopádně, přátelé, já už tady vidím a je tady mnoho hvězd, které mají za sebou skvělou atletickou kariéru, dneska třeba už v trenérské, abych tak řekl, roli a tak dále. Každopádně přímo naproti mě, doufám, že mi neodejde, přímo naproti mě, kamery ho můžou zabrat. Přátelé, si našel cestu a pozdraví nás a třeba rozproudí Werk arénu trojnásobný halový světový evropský šampion na čtvrtku Pavel Maslák.
Ještě ho tady dneska uvidíme, uslyšíme, Pavle, my tě tady takto vítáme, no a třeba to atletkám pomohlo. Pavel Mašla, Doufám, že si vzali český 3 slovník, times ale world řekl indoor jsem vám champion jméno, to musí over znát úplně každý. Každopádně 400 my jsme meters. zvýšili na Looks like he could still run a fairly decent 108 cm. time over 2 laps of the track. Jako první Very se much o a tuto big výšku bude athletic pokoušet celebrity skvěle in skákající zatím Czechia. bez jediné opravy Australanka Erin Shaw. The fans and the spectators and the celebrities to Erin Shaw. First woman to jump at 1.88 m. Flawless record. Clearance here would really lay down the gauntlet to the other 6 women attempting this height. No, too far away. Vypadá to, jako kdyby to Vojta Nowhere to zakřikl, go ale with that do jump. zápisu putuje první křížek pro Erin Shaw. Doufejme, že to nezakřiknu já, protože čistý zápis má Shoulder také drops as well. Nagisa Takahashi. Maybe she knew just as soon as she Japonka got in the air she hadn't hit her menšího marks. růstu, ale vysoko skákající. Now Takahashi, Sami jste si všimli, jak se obkrouží kolem he has the vážky. opportunity Tak to doufejme, že lay se down to the law podaří to the i other na této competitors. postupné výšce a bude první, kdo je zdolá. Dámy a pánové, The crowd Nagisa really getting Takahashi. behind the Japanese debutante in Třinec. Oh, wasn't that far away though. Já bych to viděl na krátkou poradu s trenérem, ano, a protože já začínám chodit na kurz japonštiny, tak vám můžu překládat. Je to jakési japonské voodoo a to tady necháme být, nebudeme se do toho pouštět, každopádně pojďme dále. Jako další bude skákat, ano, je to francouzská Soin Chikel. Yeah, we got the right woman. Another effort which I think was just too far away. Tak na 188 cm se zatím Seems to be a žádné little bit slower on the run up there nedařilo tak, jak by si And her představovala. successful attempt Ale at doufujeme, že tou 184. první bude ta, které všichni určitě fandíme, a to je Míša Hrubá. Kdyby vás to zajímalo, tak Michaela Míša Hrubá nejprve jezdila na kole, heard the plavala, pak infield začala announcer calling her atletikou, Míša. začínala sedmibojem, poté Suppose that's začala the, skákat do výšky, diminutive aby jsme moc version. rádi, že skákat nepřestala, v tuto chvíli 188 a její první pokus a celá Werk Arena fandí, protože musí. Driving in very strongly. Oh, quick in. Tak Needs to písnička adjust her run Maria up though. zatím Míše úplně nepomohla, Blowing a musíme cheek ji sound, so she trošičku comes in. zrychlit a Míša Hrubá určitě Really se přes těch striving, making a big 188 effort for that přenese. one, but it wasn't to be. Vojto, kdo je další? So no one clear at the No, moment. přátelé, jako další skáče Kateřina Tabašník. Tabashnik suddenly over and Ukrajiny. distant to come. Zatím Now, naprosto Tabashnik čistý has been zápis, jumping extremely začíná na well 185, at these earlier 180 heights. a i 184 na poprvé. Teď tedy její první pokus na 188 cm. No a Yeah. Katarina chce vaši podporu, tedy přihlížejících diváků zde ve Werk Cleared Aréně. 190 plus in both her 2 competitions so far this winter. Now, yes, first woman clear, and a good clearance it is indeed. Krásný pokus a Katarina Tabašník jako první překonává 188 cm. Oh yes, plenty of height there. Tak co jste ještě viděli ze záznamu, ten pokus byl Well, opravdu she cleared povedený. 191 in Lviv in Další, January kdo se and bude then snažit 190 in předvést Belgrade. alespoň podobný pokus
pokus je at the Safina World Athletics Indoor Sadulijeva. Tour meeting last Thursday, so she's in good form. Sadulijeva, how can you follow that? Not a bad effort, really. Taky Safina And it even bude elicits na a slight této smile from postupné výšce opravovat usually quite po-faced Safina Sadulijeva. poslední, která se představí na 188. Na poprvé je Lamara Distin. So just Katerina Tabashnik over at the moment. Lamara Distin struggled at 184, it has to be said, but she got over it with her third and final attempt. Jumping last because she's perhaps the most heralded of the athletes here. 2-meter jumper last year indoors. No, once again, far too far away. It's a question of the run-up, it's not a question of her ability to get the height. Vlastně opravují všechny dámy, kromě Kateriny Tabašnik. Erin Shawn bude jako první, která se rozběhne proti laťce. Fifth at the World Championships. Tedy na té výšce 188 cm. Back in the summer of 2023, when we were in Budapest. I'm sure she'll be at the World Championships in Tokyo this coming summer. I wonder whether she'll be accompanied by the likes of Erin Shaw. Erin Shaw, real talent. She did go to those World Championships in Budapest 2 summers ago. Didn't get out to qualifying. I think it was just a learning experience for her following up from her 4th place at the World Under-20 Championships, but she's grown in stature since then. She's already got a season's best at 184. Can she improve on that with this jump? No. Erin na podruhé schazuje 188 cm. Second failure for Shaw. No přátelé, a my opět pojďme zbystřit a určitě zapojte vaše dlaně. Doufejme, že nás tomu vyzve. Druhý pokus pro Nagisu Takahashi. Nagisa Takahashi wasn't that far away with her first attempt at this height. A je to tady, pojďme zafandit. Nagisa Takahashi 188 cm. Really enjoying her experience in Třinec. Oh, great jump there from the Japanese athlete. I don't think she stopped smiling since 175. So that equals her season's best. It makes it 2 women over this height. V rychlém sledu LAong KA, která je připravena ke svému druhému pokusu na 188 cm. LAong KA. Good jump. Second time clearance at 184. But first time effort at 188 wasn't quite so impressive. That was a better effort than the first one, but still brings the bar down. Taky tady si můžeme na té kostce vychutnat opakovaný záběr, stejně jako diváci, kteří nás sledují online doma, ale teď už si kamera vybírá Michaelu Hrubou a její druhý pokus na 188 cm. You've seen 2 women go clear now. Family and friends in the audience. Wasn't that far away, but it just felt it was never quite there from about 2 strides out. Maličko vaše dlaně, aby Míšu Hrubou popohnali k trošičku rychlejším krůčkům.
Well, talking about Apeldoorn a few jumps ago, Kruber has been to 3 European Indoor Championships, but the last one was 2019 when she finished 6th. I wonder if she's going to make the grade and qualify for Apeldoorn. And you can see all 4 days live on the European Athletics website. It'll be live streamed. Sadulajeva. No a i tady, So, bohužel, third attempts bude required zápis for se her. druhý křížek. As well as Erin Shaw, Michaela Kruber and A máme Solène tu Giquel. změnu songu. I got this feeling Nemáme, to byl jenom takové intermezzo, it goes electric wavy ale teď už when máme I turn píseň, it kterou on. si Lamara objednala na začátku. Dámy a pánové, pojďme fandit. Dáma, která umí skákat 2 metry, So, nemůže skončit na The only 180 2-meter jumper in this competition, Lamara Distin. It's her turn. Second attempt at 1.88 m for the Jamaican. Much better attempt than her earlier Tak Lamara, first attempt at this jste height. viděli, spadla na tu laťku, ještě jednou se můžeme podívat Taking off nahoře. too far away, but did have the height. Buď rychleji nebo blíž. Still the same problem that she's had throughout this competition. It's been an issue with her Na 188 not quite centimetrech grooving in a run-up. zahajovat je bude Erin Shaw. So Erin Shaw, one of 5 women to take their third and final attempt at 1.88 m. Just 2 women over. V České republice. Nagisa Takahashi Jak jsme již and říkali, v Hustopečích Katarina 120 Tabashnik, Japan centimetrů. and Ukraine respectively. Nejlepší výkon ever. My chceme, aby And si Erin Shaw make it 3 jumpers from 3 different continents. Její osobní rekord byl odsud. Z Beskydské laťky, dámy a pánové, 3. pokus Erin Shaw. So Erin Shaw has jumped 190 indoors back in 2023. Oh, not that far away, but brings the bar down. Ale bohužel tentokrát Might yet to still get a place on the nevyšlo. podium as she was Velký flawless up potlesk to this pro height. tuto But only mladou 2 women have gone clear. závodnici. Anybody else going clear will push her off the podium. A my jdeme k So dalším Solène třetím pokusu. Giquel Ano, je to francouzská 184. Solène Giquel. had a really good attempt with her second attempt, but No, přátelé, struggled a Jona little chce bit at vaše this dlaně, height. její 3. pokus na 188 centimetrech. Meeting organisers doing a great job of really moving this competition along at quite a pace. Once again, not that far away, a bit like Shaw, some good attempts, but it's not to be. Děkujeme za potlesk pro Giquel Solène. Také končí na 188 Sense of centimetrech, ale exasperation vy moc neodpočítejte, coming from protože Solène Giquel. přichází Míša Hrubá a její 3. pokus. Sama si řekne, jestli chce First vyhecovat, turn ale of jestli chce, Michaela tak Kruber jsem pro, now. aby jsme si všichni stoupli a pojďme Míšu podpořit. Vaše ruce, vaše nohy, vaše hlasivky a Míša Hrubá. If you're wondering, you've heard the same music very often. Jumpers do get to choose the music that they want to jump to before the competition. But that'll be the last time you hear that particular track, as Michaela Kruber brings the bar down for the third time of asking. A vám také, vážení diváci, So jste still skvělí. just Takahashi and Tabashnik over. Sadulajeva and Distin to come. No a So, opět Safina tedy Sadulajeva. pojďme, na tu levou stranu pohledem, tedy přímo na ten sektor. 3. pokus 2023 Asian pro Games Safinu champion. Sadulejevu. 7th at the Olympics last year. On the global stage, best ever placing of 5th at the World Championships in 2022. So she's been there, she's competed well, but on this occasion brings the bar down at the third time of asking at 1.88 m. Bohužel
Nezařený pokus, 188 cm, dnes na cíli. Uzbecké atletky. To celé pole nám značně prořídlo, ale ještě nejsme u konce třetích pokusů. Nejsme u konce, protože ten třetí pokus má So, před LAmaq sebou ještě Distin, jamajská závodnice final competitor. Už jsme to Whether she říkali succeeds několikrát, or ale fails znovu at this opakujeme, height tato dáma of v 1 loňském meter roce 88, skočila third 2 attempt for the metry. Jamaican, V letošním 2022 roce Commonwealth zatím Games champion. samozřejmě ne, ale víme, že to umí. LAmaq Distin na vaše dlaně. Celá Werk Arena fandí této sympatické závodnici z Jamajky. Chopping her stride once again. Tak ani And that failure was almost a carbon copy of her first two attempts at this height, and also her failures at 184. And we hope see you next time. However, No a nám v závodě first zůstávají competition of the year for dvě LAmaq Distin. závodnice. So there you can see it, just Nagisa Takahashi and the leader, Obě se Katerina budou Tabashnik, snažit překonat over další 1 postupnou meter výšku, 88. kterou je Tabashnik 101,90 holding first place at the centimetrů. moment, thanks to that flawless record. Nagisa Takahashi bude skákat jako první a Katerina Tabashnik potom jako Third druhá. place will go to Erin Shaw, flawless up to and including 184 before bringing the bar down 3 times at 188. The bar will now go up to 191. Z 18. ledna potom závodila ještě jednou v Bělehradě a to o 11 dní později. Tam skočila 190 cm, připsala si 3. místo, takže nyní už jsme v té výšce, které závodila na úplném začátku sezóny. No a připomínám, přátelé, že Katerina Tabashnik už ví, jak se tak říká As we chutná said, vítězství na Katerina Beskydské Tabashnik lekce, protože looking tady very zvítězila v good roce indeed. 2019, kdy předvedla Takahashi, well, she's 192 about to go into the cm. unknown at 191. First to jump. Každopádně jako první bude skákat Nagisa Takahashi. Third indoor competition of the year. Started in Astana in Kazakhstan by equaling her personal best of 188 to 184 in Belgrade, and now once again, for the third time in her career, she's been over 188. This for a personal best from the Japanese jumper. Not a bad effort at all from Takahashi. No, to úplně beznadějné, uvidíme na co Now 25 years of age, japonský trenerský really štáb coming into good form. tady teď pozoruje tu kostku 2025. s Nagisou Takahashi a dívá. It's taken her a bit of time to really reach the heights. Bohužel na poprvé 101,90 There we go. Familiar sight of nevyšlo. Just 191 looking. tedy laťka spadla a pokračujeme dále. coach is just saying you brought your shoulder round, keep A pokračujeme square tou, to the kterou bar. jsme si již několikrát There is a představili. tendency for jumpers both to bring their shoulders round and dip their shoulders thanks to the inertia of the run-up. Šampionkou, evropskou šampionkou ve výšce Katerina závodnic Tabashnik. do 20 let. Také vyhrála iberoamerické hry. 6 years ago she won this A už competition. jsme také říkali, že byla třetí na Has hlavné also mistrovství prevailed v since then. Istanbulu. To je ale nepodstatné, protože v tuto chvíli jsme ve Werk aréně na Now 190 Katerina cm. Tabashnik. First attempt 191. Her first failure of the afternoon. Not a bad effort though. Back in 2019, she jumped 192, Sami vidíte, že to bylo velmi lehce schozené. so it's just boiled down to these two women in the Werk Arena. Nagisa Takahashi and Katerina Tabashnik. See there, No a druhý Chomachenko. pokus pro
Nagisu Takahashi, 25-letou Japonku, přátelé, Catching která with má Sadulajeva osobní rekord and 188 cm, ale Ovčinníkova. skáče ve skvělé formě, protože jako jedna z three mála different atletek letos už má na kontě countries holový represented závod, on that little set of na kterém seats. předvedla tedy Uzbekistan, vyrovnání svého Kazakhstan and osobáku. Ukraine. 188 So, 25. Nagisa ledna. Takahashi. No a tady teď Can she bojuje implement o what her vítězství coaches were na talking to her about? 31. ročníku Coming in from the Beskydské latky. right-hand side Nagisa of the Takahashi Work Arena. a látka ve výšce 191 This for a personal cm, best for the druhý Japanese pokus. athlete. Wrapped up in her own thoughts and concentrating. They've probably seen themselves on the big in-screen, in-stadia screen. Takahashi, second attempt, 191. More or less the same as her No first tak ani na attempt. podruhé, to I nevyšlo. think her coach will be saying the same words to her. Druhý pokus, opět So, konzultace. s Exaggerated trenérským opening týmem a uvidíme, strides, co si drops down and then attacks the bar, but not quite there. Takahashi připraví, jaké rady asi tak udílí trenérka. Této 25-leté japonské závodnici. There's some of the Japanese men who are going to get ready and start warming up very shortly. Tak jelikož The máme competition v gets závodě underway in dvě about výškařky, 35 minutes, mají i which is trošičku perfect více timing. prostoru. So we'll just have enough time to wrap up this women's contest, present the prizes, and let the men take centre stage, starting with their warm-up. So, Katerina Tabashnik. Na Vavřínech, protože v tuto chvíli už na rozběžišti stojí znovu. Just had her first failure in this competition a few minutes ago. A my určitě budeme držet palce. První pokus vůbec nebyl marný, vypadal velmi nadějně. It's best of 199, which goes back to 2019 when she won here in Třinec. That coming just a few days later in Hustapeche. Those two meetings always side by side. Oh! Wonderful jump there from Katerina Tabashnik. Equals her season's best. Bravurně tuto výšku překonala a vyrovnává si letošní nejlepší výkon ze Nicely začátku done sezóny. from her. Velká gratulace, congratulations. No a my víme, že už budeme pokračovat i na další postupné výšce, což bude 193 cm, ale nevíme, zda budeme pokračovat. So she's laid down the gauntlet to Nagisa Takahashi. Za malou chvíli. Guaranteed second place, the Japanese jumper. Ano, dámy a pánové, opět rytmický song a už to klasické soustředění japonské atletky Nagisa Takahashi, třetí pokus na 191 Takahashi jumping from cm. the left-hand side. A Nagisa jde na svůj osobní Wrong rekord, hand proto jí side. v tomto pojďme pomoct. Should have known that. I've seen a lot of her already. Kdo by nechtěl osobní rekord z Třince? Now once again a big smile, getting engaged in the competition. Third and final attempt at a personal best height of 1.91 m for Takahashi. Oh, not quite as good as her previous two attempts. Tak dnes to na osobní rekord So she nejde. takes second place in this Nagisa competition Takahashi se after vám equaling her poklání. personal best of Děkuji, 1.88 skvělá m. podpora vás, diváků. Je vidět, That že si means we're atletickou just left show with the skutečně winner, užíváte. My jsme Katerina u toho moc Tabashnik. rádi. Každopádně laťka Well, ve in výšce theory, the bar 191 should go up to 193, but Tabashnik does have the luxury of being the only woman left in this competition to be able to choose her height. Ukrajinka Katerina Tabashnik. Well, Takahashi and her coach still seem to be fairly pleased with the outcome of today's events, with her clearing a personal best equaling 188 for second place. Postupná výška. A good performance in this competition.
Pokud se nepletu, dostávám správné informace, see protože confirmation that odezírat i z rtu, nebo z prstů, chcete-li. Takahashi does indeed take second place. Going sure on the countback rules with no failures up to 188. Takes third. Fourth, Michaela Huber. Fifth, Solon Shakel. Just like last year when Shakel was fifth in 2024. Also taking a share of fifth place this year, Safina Sadulieva as well. The spotlight remains on Katarina Tabashnik. Začínala se 7 bojem, tedy jako vícebojařka. No a poté, když zjistila, jak báječně skáče do výšky, tak přesedlala pouze na tuto jednu disciplínu, která je naprosto skvělá a úžasná. Samozřejmě o tom svědčí její výsledky. So Karolina Nikolna just explaining to the audience in the Verk Arena. V Glasgow byla čtvrtá. The placings further down the rankings, but also just letting them know what's going on with regards to the competition. Na venkovním mistrovství Evropy v Looking for Berlíně confirmation of the height. skočila 194 As I do expect it probably to go up to 193, but Tabashnik does have the luxury of being able to choose what height he goes up to. If she wanted, she could put the bar up to 2 meters, which would be a personal best. She has a personal best at the moment of 199 from 2019. I think she's probably going to go for 193. Pouze výškařsky, nebo kdyby si měla v tom 7 boji a potažmo tedy 5 boji halovém zařadit výšku na ty stupně mezi oblíbenost disciplín, tak kam by si ji zařadila? Já bych začala tou první částí otázky. Neskončila jsem u výšky proto, že měřím 172 cm, tudíž bych neskákala rozhodně výše než Katarina. A navíc jsem nikdy nevážila 62 kg. No a v té druhé části otázky výšku jsem měla ráda a pak už jsem ji zase ráda neměla. Jednu dobu mi šla, druhou dobu mi nešla. 180 cm bylo mé maximum. Já jsem rád, že si nakonec skončila se mnou na komentátorském stanovišti a přátelé, my se pojďme věnovat tomu, co se děje tady ve Verk aréně. Jdeme totiž do finále, tedy alespoň té ženské soutěže, protože je tady laťka výšce 193 cm a o tu se bude pokoušet Katarina Tabashnik. A vaše dlaně! Oh, well done. A season's best. Really good jump from Katarina Tabashnik. 193 cm, no a já musím říct, že pohledem do historických výsledků v roce 2018 ze svaté Lucie Lauren Spencer skočila 195 a od té doby se v té ženské soutěži nikdo přes alespoň 193 nepřenesl. Takže jsme viděli nejlepší výkon v rámci beskydské laťky od roku 2018 a jdeme na 196 cm. No, když se podíváme do těch světových tabulek, tak 196 cm by byl druhý nejlepší výkon letošního roku. Competitions for Jaroslav Mahučik. Tohoto závodu He's slated to jump in Udine in Italy letos skočila Kristýna Koroljovová tomorrow night. Skočila to 17. ledna. She'll also be jumping in Banska Bystrica, that famous high jump competition over the border in Slovak Republic on the 18th z Verk arény, ale to samozřejmě ještě předbíháme. 193 cm je potom 6. výkon letošních světových tabulek. So that jump at 193, just checking my stats, takes Katarina Tabashnik up to equal 6th on the World 2023 list so far. Znamená, že je to zlepšení letošního nejlepšího výkonu. Těm, kteří dávali pozor, my víme, že těch čísel je hodně, někdy až příliš, tak letošní nejlepší výkon její byl 191 cm z Lvivova. That Polish meeting in Gorzów
last week. But she was supposed to be coming here, but pulled out at the very last minute. Not quite sure why, whether it's actually illness or injury, or just perhaps focusing after that jump of 198 on another competition. Now there you can see Tabashnik just stretching her legs. Well, it's been a long road to this point for Tabashnik. 12 years ago, at the age of 19, she was the European Under-20 champion. A really good year in 2019, which saw her go to the European Indoor Championships and just miss out on a medal in third place. But she did finally get on the podium. To Istanbul and finished third. Very emotional moment as well, because anybody who's been following the athletics news will know that she was dedicating that medal to her mother, who was killed in the Russian bombing in 2022. Kateřina Tabashnik už se připravuje, tedy svléká ke svému prvnímu pokusu na 196 cm. Určitě vy, kteří znáte bouncing back from that emotional turmoil. Výšku, víte, že když tam je závodník sám, má na svůj pokus jumping really well so far in these early competitions in the winter indoor season of 2025. Over 190 now in all three of her competitions, and here she's cleared 193. Now attempting 1,95 m. Pojďme na to! In very quickly, driving hard, pushing, but no, just all a bit hurried. She's got a couple of minutes now just to compose herself before her second attempt. Tak opět musíme konstatovat, že pokus to vůbec nebyl beznadějný. Sami jste viděli, že tam chybělo jen málo. Že laťka se skutálela. Gathering her thoughts. Jen maličko více vystoupat a bude to tam. Yes, I think she realizes she just dipped very slightly in her last strides. V roce 2016 vítězila Michala Hrubá výkonem 194. A před ní teda v roce 2015 Mária Kučinova 198. Takže pokud budeme koukat do budoucna, přemýšlet nad nějakými prognózami, jak by to mohlo dopadnout. More than a minute just to compose herself though before coming to her marks and taking her second attempt. V rámci beskydské laťky od roku 2015. A když už jsme u těch čísel, tak vůbec rekord meetingu drží z roku 2010. All the best marks have come indoors. There was Peche in 2019. She jumped 199. She was in Minsk in 2018. 198. Sumi in Ukraine. 197 in 2019. Also won the Ibero-American Championships back in 2022, when Ukraine athletes were allowed to compete as guests. Many of the Ukraine athletes displaced by the war in their country were training in Spain and Portugal. Českého rekordmana, reprezentanta loučího se s kariérou Pavla Masláka. Včera si to odbyl v Ostravě. Já vás zdravím, přátelé, ano, už se vidíme. Tam je ta kamera perfektní, takže do kamery. No, vyhlášení pochopitelně soutěže žen a pak module above the high jump arena. Při vší úctě k ženám, tak ta soutěž mužů opět skýtá celou plejádu borců, kteří budou atakovat 2 metry a 30 cm.
So indeed it is going to be a second attempt at 1,95 m, Kateřina Tabášnik. Tabášnik je připravená. Stejně tak laťka, stejně tak kamery a vaše dlaně, vaše ruce, vaše nohy. So, second attempt at 195 for Kateřina Tabášnik. Oh, that wasn't really that far away. She came in very quickly. She knows now that to clear this height, she's got to ramp up the speed, ramp up the acceleration, but keep her technique just flowing. Stick to the plan. Wasn't that far away. Sice to bylo už v roce 2019, tudíž pár let tomu nazad, ale to nevadí. Evidentně se Kateřině v českých luzích a hájích skáče velmi dobře. Just contemplating her third and final attempt at this height. She did 192 when she won back in 2019. V roce 2023 tady Kateřina skočila 184 cm, tedy tady na Beskydské laťce a skončila na čtvrtém higher místě. than the 193 she's got to her name at the moment was LAong Spencer back in 2018. Protože tu St. Lucia athlete cleared 195 at the time. Really good performance from Tabášnik this afternoon in Třinec. You can see there, pensive look on the face of Tamara Gusin. She won here last year. Couldn't clear higher than 175 though this time around. Jenom lehká předzvěst toho závodu výškařů. Máme se opět na co těšit, protože ve startovním poli jsou znovu dvě česká jména. Máme tam Jana Štefelu, tedy toho loňského vítěze, a potom tam máme také Marka Bahníka. Můžeme se těšit také na výškaře z Mexika. Jestli jste tady byli v letech minulých, tak There you can víte, see the že Ben. Eric Portillo And Carolina Nikolno giving a rundown of who's who. Just finishing off their warm-up at the far end of the Verk Arena. We'll see them in action in about 20 minutes' time. There's Jan Stefela, won last year. Really came to attention with a 230 clearance, a personal best clearance. Always good to periodically get a home win. Really G's up the crowd and does wonders for the promotion of this event. Také na japonské závodníky, ale ještě než k tomu dojde, tak časomíra už odpočítává neúprosně ty vteřinky. So, third and final attempt at 195. Na odpočinek vítězka letošního ročníku, a to je Kateřina Tabášnik, ale za jaký výkon to bude, to ještě nevíme. Pojďme jí ukázat, že Verk Arena umí fandit. Pojďme nahoru, pojďme na nožky. A pěkně se do toho opřete. 196. So, Kateřina Tabášnik. Oh, I've been telling you it's 195. I could just see the infield scoreboard. In fact, those three attempts were at 196. And the champion is Kateřina. Nevertheless, she takes the victory 6 years after her first win here in the Třinec BESKYDSKÁ LAďka, the Třinec International High Jump Meeting. Big smiles for the Ukrainian.
takes the congratulations from her fellow competitors and the applause from the crowd. So there'll be a brief hiatus now before the men's competition gets underway. Of course, we'll have a prize giving. So we'll just take a very brief break from break from commentary as you can watch the men warming up. We'll have the prize giving for the women's competition coming up very shortly. And the men's competition is due to start in just over 15 minutes' time. Tak, dámy a pánové, zatímco se nám rozcvičují muži a vy samozřejmě máte právo na malý odpočinek, tak já bych tady velmi ráda a velmi srdečně mezi námi přivítala primátorku města Třince Věru Palkovskou. Krásný dobrý den. Potom generálního ředitele Třineckých železáren inženýra Romana Hajdeho. Krásný dobrý den. A pana hejtmana Moravskoslezského kraje inženýra Josefa Bělicu. Krásný dobrý den. No a jelikož jsou tady mezi námi, kromě toho, že jim chceme poděkovat, tak jim také chceme zapůjčit mikrofon, protože bychom byli velmi rádi, kdybychom se dozvěděli z vašich nádherných úst něco hezkého. Vážení a milí příznivci sportu, atletiky zvlášť, krásný dobrý večer. A je to tady zás Beskydská laťka v Třinci a já bych chtěla moc poděkovat všem organizátorům v čele se Staškem Sajdokem a taky třineckým železárnám, že pořád může být Beskydská laťka tady ve Bergareně. Prosím, poděkujme potleskem velkým. Třinec je nejmenší statutární město a přesto pořád jsou tady sportovní kláni. Hokej, Beskydská laťka, v sobotu mistrovství republiky latinskoamerických tancí, zimní olympiáda dětí. A proč? Protože Třinecké železárny s podporou Moravskoslezského kraje a dalšími sponzory nejenom, že máme rádi sport, ale my ho podporujeme. Takže co si přát? Skvělé výsledky, fair play, no a pořádně si to užijeme. Takže ještě jednou krásný dobrý večer. Děkujeme moc, děkujeme za krásná slova paní primátorce. Já bych prosila pana generálního ředitele Třineckých železáren, pana inženýra Romana Hajdeho. Samozřejmě ještě nádherná květička a díky moc, že jste tady s námi. Krásné odpoledne všem, nebo dobrý podvečer.
Zdravím vás tady z centra vlastně VRK Areny a všechny příznivce sportu zvlášť. A chtěl bych vám poděkovat, že jste přišli v tak hojném počtu. Myslím si, že výkony za to budou stát. Dámy máme za sebou, pány před sebou, takže nezbývá nic jiného, než držet palce a já věřím, že porazíme nějaký ten rekord. Děkuji za přízeň a za to, že jste přišli. Děkuji, hezký večer. A my děkujeme i vám, díky moc. A ještě poprosím pana hejtmana Moravskoslezského kraje. Děkuji za slovo, vážená paní primátorko, pane generální řediteli, dámy a pánové. Já moc děkuji za pozvání, protože do Třince jezdím moc rád, byť teda moje návštěva v loňské sezóně VRK Areny nedopadla dobře, protože oceláři zrovna prohráli, jak už mi paní primátorka říkala, musíš přijet na ten poslední zápas, tak jsem se tak chvěl, říkám, no sakra, snad nenosím štěstí. A nosil jsem štěstí, takže nakonec jsem si to tou návštěvou i odpracoval a Třinec samozřejmě zaslouženě vyhrál. Dámy a pánové, světová atletika v Třinci, užijte si to, máte možnost vidět to nejlepší, co ve skoku vysokém nabízí nejenom Evropa, ale celý svět. A já si myslím, že beskydská laťka má obrovskou tradici a měli bychom být vděční za to, že můžeme i díky třineckým železárnám a statutárnímu městu Třinec takhle skvělou soutěž v Třinci vidět. Takže hezký večer vám všem a užijte si tento mimořádný sportovní meeting. My vám také mnohokrát děkujeme, dámy a pánové, velký potlesk pro paní Věru Palkovskou, Romana Hajdeho a Josefa Bělicu, krásný proslov a moc si to užijte ten dnešní večer a hlavně fanděte. Mezi tím, co se nám muži rozcvičují, tak nás čeká samozřejmě také vyhlášení, ale to až potom, co si poslechneme kapelu The Grooves. Jan Klepiša a vaše třinecká kapela je tady pro vás, takže dámy a pánové, pojďme si poslechnout, co umí. What keeps the nights
Další písnička je naše vlastní tvorba, jmenuje se Etno. Děkujem. Další písnička se jmenuje Regrets a je taky z naší vlastní zahrádky. Do you wanna know what I do when I'm
už sem jdeme, no jde nás více, ale my bychom ještě potřebovali toho, kvůli komu sem jdeme, a to je Pavel Maslák. Takže Pavla poprosíme, aby šel mezi nás, protože my ho budeme vyspovídat. Dámy a pánové, velký potlesk pro tohoto skvělého atleta, který se rozloučil se svou skvělou kariérou. Well, now the time's come for the presentation of the prizes to the leading women high jumpers in the competition you just saw before that break and the musical interlude. Presenting the prizes, Pavel Maslák, the three-time world indoor champion over 400 meters, very recently retired, was also a stalwart of many successful Czech 4x400 meter relay teams over the years. Takže ještě jednou, toto je Pavel Maslák, český čtvrtkář, který se v letošním roce loučí se svou skvělou, úžasnou kariérou. A my jsme moc rádi, Pavle, že jsi tady mezi námi. Těch rozlouček je v tuto chvíli asi docela dost. Ty jsi se loučil už v Ostravě. Všichni se s tebou chtějí loučit, jak to bereš? Dobrý večer, já vás všichni zdravím a děkuju za pozvání. Já už to teďka beru docela pozitivně, člověk si to spíš tak nějak užije, takové to děkování a dá si na těch závodech i třeba pivečko a tak, takže to je fajn. Pavle, my jsme na tebe teď tady dva, byl jsi zvyklý v hale na 5 soupeřů, venku pak na 7, někde se hraje 9 dráh, ale většinou obsazené na 8. Každopádně zaznělo tady nepřevedené množství tvých úspěchů. Vzpomínáš si, vyjma teda možná toho evropského halového šampionátu v Praze, na nějaký moment tvé kariéry, který ti prostě utkví v paměti, dalo by se něco z své bohaté kariéry vypíchnout? Tak samozřejmě ta Praha tam je, to je prostě domácí šampionát, to vždycky zůstane v paměti, ale nejvíc v paměti mám ty první tituly. Takže Helsinki 2012 a Sopoty 2014 halové mistrovství světa. Tak a teď se zase obrať ke mně, protože teď jsem tady, a to je takový křížový výslech dneska, jo? Tak aby si na to zvykala. Jsme v Moravskoslezském kraji, takže já chci vědět, na který závod tady v tomto kraji si vzpomínáš nejvíce a proč? To je záludná otázka, viď? To je těžká otázka, protože samozřejmě zlatá treta tam bude, ale musím vypíchnout asi ten nejzásadnější, který si nejvíc pamatuju, a možná to bude ten můj úplně první, když jsem vlastně běžel 300 metrů s Usainem Boltem ještě jako velmi dorostanec. Kolik ti dal? Dal mi 2 vteřiny. Tak to je docela v pohodě, ne, na to, jaký to byl kalibr. Každopádně to je ten začátek, teď se teda chýlíme k tomu konci. Je to ta sezóna loučící se, jak jsme si řekli. Chystáš se ještě na závod tretry? Uvidíme tě ještě letos někde třeba v rámci nějakých ne až tak blištivých závodů, abych teď řekl, nebo skutečně už si pověsil trety na hřebík a už to budeš jen tak užívat s tím pivečkem? Musím říct, že teoreticky mě možná uvidíte, protože jsem tak nějak trochu přislíbil svému rodnému klubu Havířovu, že za ně budu závodit v lize. Uvidím, jak to půjde se zdravím, a jestli budu moct, tak pár závodů ještě dám. Pajo, která to bude disciplína? Bude to 400, 200, 100 nebo třeba vrch koulí? Uvidím. Podle toho tam, kde bude největší šance, že udělám body, takže 4 a možná bych si zkusil dálku. Tak já vidím, že Standa Sajdok si vzal mikrofon, máme tady také paní primátorku, takže určitě máte prostor k několika dotazům. Já jsem právě, Pavle, chtěl říct jenom, jak jsi zmínil ten Havířov a že možná, že utrousíš nějaký ten bodík v té lize, tak Havířov je v první lize a Třinec je taky v první lize, jo? Takže možná by se dalo polemizovat o tom, že bychom mohli hodit nějakou nabídku tady z Třince a možná diváci by taky mohli podpořit tady tuhletu možnost. Co vy na to? Chcete Pavla v Třinci? Kdo chce Pavla Masláka v Třinci? No tak bylo to takové jako ne úplně, takže nevím, jestli se nechá přemluvit. Já si myslím, že to bude těžké v tom Havířově to překousnout, ale a i tak se budeme rádi vídat. Dneska děkuju.
Tak my ještě, než se zeptáme na další otázky, poprosíme paní primátorku, aby předala tu krásnou cenu. Tentokrát to není pivo, ale je tam nějaký salám, je tam také slivovice, tam jsem vám chtěla říct. Well, my check extends to being able to tell you that Pavel Mazlak is getting gift set of local products, including the local Slivovitz, the very powerful Czech spirit. Hope he's not going to be drinking that as he's driving back to Prague. Pro Pavla, protože samozřejmě, když skončí závodník se závodní kariérou, tak každého zajímá, co bude a co dělá dál. Ty pracuješ na Dukle, takže prosím tě všem tady prozrať, co vlastně bude teďka s tebou dál. Ano, jak jsi zmínila, já pracuji na Dukle, je ze mě takzvaně kancelářská krysa, ale jsem rád, že jsem zůstal u sportu a že můžu tak nějak trochu vrátit Dukle to, co dávala mě za celou dobu mojí profesionální kariéru, tak jim můžu něco zase vrátit zpátky. Pavle, moc držíme pěsti, až se všechno vede tak, jak se to vedlo při tvém závodním životě, při tvé závodní kariéře. Díky moc a budeme na tebe vzpomínat pokaždý, když se podíváme kamkoliv, co se atletiky týče. Takže díky moc, dámy a pánové, Pavel Maslák. Děkuju. Dámy a pánové, za malou chviličku budeme vyhlašovat, čeká nás vyhlašování žen, tedy toho ženského závodu. We're just about getting ready for the men's competition. Running about 10 minutes later than originally scheduled. It should have been getting underway at 18:15 local time, but I think the men are appreciating another 10 minutes to warm up and just groove in their run-ups. Pan Jan Moder, člen dozorčí řady Třineckých železáren a náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství, mládež a sport, pan You can see that the officials now say no more warm-up jumps. nejlepších 6 žen v rámci Beskydské laťky. They're moving the traffic cones away. Maybe they've still got time for a few more attempts. So ladies, make prepared for victory ceremony for the high jump. And you can hear Karolina Nikolna calling the 3 women who finished in the leading positions forward. They've all been corralled. All of these women will also be in action on Saturday in Hustapeche, which I mentioned on various occasions during the course of the women's competition. And that's about 220 kilometers away. So they're all going to pile into a coach tomorrow morning and travel 2.5 hours roughly by road to the south of Czechia. For victory ceremony, we have a nice 6 prizes and on the 5th place, because we have 2 5th place on the 5th place. And the 5th place goes to Safina Saduleva. So Safina Sadulayeva, Uzbekistan, in equal 5th place. Perhaps a little bit disappointed with her 184 clearance. I think the same would apply to Solange Shikel, the 2024 Olympian. The 4th place, 4. místo z USK Praha, reprezentantka České republiky Michaela Hruba. 4th place goes to Michaela Hruba. As I said, a winner back here in 2016. 9 years later, having to settle for 4th place. 3rd place from Australia, Erin Shaw. All the way from Australia, Erin Shaw. Flawless up to and including 190, I should say 184. And that secured her 3rd place. Result or performance 1.88 from Japan, Nagisa Takahashi. As you heard the infield announcer saying, 188 got Nagisa Takahashi 2nd place, also equaled her personal best. So a good performance from the Japanese visitor. Silver in women is from Ukraine and
I can say gold medal, but this is the first place goes to Katerina Tabashnik. Well, Katerina Tabashnik, 2019 winner, and once again on top of the podium in 2025, and really did dominate the competition. She was jumping so well. Only woman over 191 and then clearing 193 before attempting 196. And some really good clearances there. Looking forward to seeing Tabashnik in action at the European Indoor Championships in Apeldoorn in just over a month's time, between the 6th to the 9th of March. So the familiar sounds of Queen's We Are the Champions going out across the Werk Arena. Top 6 all squeezing onto the podium. All the women dwarfed by the very tall Australian Erin Shaw. She's a good, quite a few centimetres taller than the rest of them. Guys, thank you very much. Thank you for your patience, and So, stage is yours. applause goes to Katerina Tabashnik of Ukraine with that winning height of 1.93 m. Best winning height since 2018. Steel, Třinecké železárny, Enviform, Max D, Město Třinec, And see on the Carireal, infield screen, the big cube at the top of the Werk Arena. Shout out to all the local sponsors and partners. This is a World Athletics Indoor Tour Silver Meeting. Well, just to mark your card, the opening height in the men's high jump will be 207. Don't expect all the jumpers to take that height. That'll serve as a useful opening height for some athletes who might want to check their run-up. Last year, as I mentioned when we saw him warming up, it was the Czechia jumper Jan Stefela who won when he improved his personal best to 2.30 meters, and a very warmly received victory that was. As we look back at some of the highlights of the women's competition. Ovchinikova and Gusin not in the top 6 this time, either women. Gusin won in 2023 though. Michaela Huber loving the attention of the crowd. There's Klara Kreshkirikova and Yulia Chomachenko. Lamara Distin. I don't think she'll be very happy with her performance today, but there'll be plenty more opportunities to do better. Gushin departing, quite surprisingly only able to clear 175. The ever-smiling Nagisa Takahashi, who you saw standing on the podium taking second place. And the crowd really loving it. Takahashi, I think, was taken to their hearts. Takahashi will be in action in Hustapeche, hoping to improve the personal best that she equaled today, 188. Let's
getting over something higher on Saturday afternoon. Replays continue on the big screen at the top of the Verk Arena. Here's Safina Sadulayeva. One of her better jumps, but had to settle for 5th place on this occasion. The Asian Games champion. Chumachenko, twice runner-up here in 2023 and 2020. But not a good day for the Ukrainian. It was a good day though for this woman, the Japanese jumper Nagisa Takahashi. The competition was dominated by this woman, Katerina Tabashnik. Flawless up to and including 1.88 m. I think that was her jump at 191, maybe 193. I think this is her 193 jump coming up. No, that was her 3rd time failure at 196, which brought the competition to an end. So I hope you enjoyed those highlights and replays of the women's competition, which concluded about half an hour ago. I know you want your cat, and we just can't perform.
me how many more times does it take to get smarter? Don't need to deny the hurt and the lies and all of the things you did to me. I swear I know you did. Now you take her out in your fancy car and make out in the rain. And when she rings you up, she know where you are, but I know differently. Now she sings along when you play guitar. Tak dámy a pánové, jestli jste si už dostatečně odpočinuli, tak je určitě čas na to, abychom zahájili tu druhou půlku 31. ročníku Beskydské laťky, a to závod mužů. Samozřejmě všechny dámy už mají svůj závod za sebou, jsou v hale a fandí společně s námi. Mužům, kteří přijdou na řadu za malou chvíli. Na stojanech se teď v tuto chvíli měří základní výška 207 cm, bude se zvyšovat potom na 212, 217, 221, 224, 227, no a doufáme, že se dostaneme na těch 230 a výše. V závodě máme 13 závodníků, stejně tak jako v tom klání žen. Máme tam 2 české závodníky, za malou chvíli si je také všechny představíme, stejně tak, jako jsme si představovali dámy. V tuto chvíli se nám také zapisuje do zápisu, kdo na kterých výškách začíná, takže vám to můžeme v tuto chvíli prozradit. Většina závodníků začíná na té základní výšce 207 cm, pouze 4 z celého startovního pole budou začínat až na té další postupné výšce, což je 212 cm. Mezi nimi je také český závodník. So there you can see the 13 men who are going to be in action very shortly in the men's competition. Starting height at 207. Names to look out for include Jan Steffela, who won here 12 months ago. Oleg Doroshuk, the Ukrainian, who leads the world this year with 2 meters 30. Doroshuk also last year's European bronze medalist in Rome, as well as 4th at the World Indoor Championships and 6th at the Olympic Games. So Doroshuk coming off the back of an absolutely fantastic 2024. Ryoichi Yakamatsu was 5th at the Olympic Games as well and 8th at the World Championship, so he could certainly be a man who would be looking at a place on the podium. Steffela, who I've already mentioned, had an excellent start to the year, 5th at the World Indoor Championships in 2024 and made the Olympic final as well. Steffela, the European Under-23 champion back in 2021. A jak jsem říkal i u žen, tak to též platí i u mužů. Valná většina z nich tento závod má jako úvodní do té halové sezóny. Můžeme tedy překvapit, jak to všechno dopadne. Každopádně jsou zde i adepti na to, aby se skákalo výše, jak 2 metry a 30 cm, a každopádně k naší radosti jsou tady 2 čeští reprezentanti a jeden z nich obhajuje loňské vítězství než Jan Steffela, který právě letos i díky vám, respektive loni, tak je to správně, předvedl tedy v roce 2024 230 metrů a zvítězil. Uvidíme, jak se mu bude dařit letos. Jak to už je tady dopadne v následující, řekněme, hodince a půl, hodince a čtvrt. Už netrpělivě čekáme, až se nám borci připraví seřadí klasické představení a půjdeme na samotný závod. Not too sure what the hold-up is, but the women's competition ran to schedule, wrapped up just before 6 o'clock local time. Anyway, I'm sure the competition that's coming up is going to be worth the wait, though. And those violin sounds tend to suggest that the athlete presentation is about to begin and the lights go down. Yes, indeed. Somebody's got hold of the fader. 31. ročníku Beskydské laťky. Jako první přibíhá Marek Bahník. So the first man to be presented to the crowd, Marek Bahník. 2-time
Czech champion outdoors, 3 times Czech champion indoors, 5 national titles in total. Hails from Pradic, Kralové. A je to Jeff Vermeiren. Jeff Vermeiren. Well, that's a crowd pleaser. 2-time Belgian champion. Comes here with a personal best of 2:27 indoors. Dimitri Nikitin, European under-20 silver medalist back in 2017. And before that, a world under-18 silver medalist in 2015. One of 3 good Mexicans in this competition, Ya Portillo, just missed out on a place in the Olympic squad. Cleared a best of 2:27 last year. I've already seen him in action in Otrokovice. Brian Ratz, last year's African champion from South Africa. A best of 2:26. Man who also made the Olympic final. I said there was only 3 Olympic finalists, but in fact I forgot about Ratz, and there's a 4th. Takashi Eto, now 34 years of age, the Asian high jump champion back in 2015, a decade ago. Eric Portillo, we've seen a lot of him at the high jump meetings in Central Europe over the course of the last 2 years. They're very good Mexican. Made the Olympics and the World Championships in 2024 and 2023 respectively. Tomohiro Shino, Asian Games bronze medalist in 2023, made the final of the 2022 World Championships. 2:31 man at best. Edgar Rivera, gosh, very, very familiar face to European athletics live streams. Comes from Mexico, but very popular amongst European audiences at these specialist high jump meetings. The Mexican record holder at 2:31. Tobias Potier. Former European under-20 champion, and has come back in recent years to the very highest of heights in the high jump world. European silver medalist in 2022. Big career. Cheers for this man. Jan Steffela, 5th at the World Indoor Championships in Glasgow last winter and made the Olympic final in Paris. European under-23 champion in 2021. Now the 3rd of 3 very good Japanese jumpers, Ryoki Akamatsu, 5th in Paris at the Olympic Games last summer, 8th at the World Championships in Budapest the summer before. And last but very much not least, Ole Doroshuk. We've had 1 Ukrainian winner already today. Can Doroshuk make it a Ukraine double? Leads the world with 2:30. Man who was 4th at the World Indoor Championships in 2024 in Glasgow last winter, 6th at the Olympic Games, and also took a bronze medal in Rome at the European Championships last summer. There's the full lineup of all 13 men. Wonder what's in those bags. Maybe it's snacks to eat on the coach to Husta Peče tomorrow morning. Jako v té ženské kategorii bude hned jako první skákat český reprezentant. To, abyste se na ten závod pořádně připravili a pořádně se rozcvičili a rozehřáli.
Ano, dámy a pánové, pohodlně se usaďte, čeká nás zhruba tak čtvrt hodinka a půl, uvidíme, jak rychle to půjde, skvělé atletiky. Marek Bahník skutečně bude zahajovat celou tu soutěž na 2 metrech a 7 centimetrech, jak už tady zaznělo, jak jste sami mohli vidět. 2 metry a 7 centimetrů bude vynechávat Mexičan Erik Portillo, stejně jako Němec Tobias Potier. Stejně tak Jan Štefela, pokud by vás to zajímalo a troufám si tvrdit, že to všichni příznivci atletiky vědí, tak v té drezové, respektive klubové příslušnosti obléká dres Škody Plzeň. No a 2 metry a 7 centimetrů bude také vynechávat zřejmě největší papírový favorit Oleg Dorožčík z Ukrajiny. Who will attempt 2:07, the opening height. A few of the athletes I can see from my monitor are passing this height. Not Barnich. Improved to 2:26. We'll see something of him shortly in Zlin last summer. Personal best indoors dates back to 2020 and was 2:25. DJ je také ready a doufejme, že ready i Marek Bahník. Here we go. The men's high jump competition in Třinec now gets underway with Marek Barnich. No problem. As I said, 2:07 will be very much a continuation of their warm-up for most of these men. Barnich, a very familiar face in Třinec. Competed here, I think it was 6 times. No, ale my pojďme rychle dále. Další, abych tak řekl, rozehřívací skok, což rozhodně musí být 2 metry a 7 centimetrů, tedy ten úvodní zahajovací výšku. Před sebou má Belgičan Jeff Vermeijeren. Personal best of 2:27, which he jumped indoors in 2023 when he went over that height in Ostend. No problems for Vermeijeren as well. Good competition in Gorzów in Poland last Thursday when he went over 2:20. He's actually had no less than 4 meetings already this winter. Dmitro Nikitin z Ukrajiny, který je jako třetí, který se představí na výšce 207 cm. Dmitro Nikitin. $2:24 just over a week ago in Kyiv. A velmi vysoký, krásný 2:07 looked very easy. Letošní nejlepší výkon 25 years of age, but to je výkon z stood letošního on roku. continental and global podiums as a teenager. Určitě chce skákat výše. Yeah, Portillo, Jeho cíle na Beskydskou younger laťku brother of Erik jsou Portillo. This really is first přes trip to letošní Europe. nejlepší výkon. No a jeden z bratrů, ten mladší, Jumped in Otrokovice Jair Portillo, jeho první pokus. 2 weeks ago, where he cleared 2:15, an indoor best. So he was just learning his trade indoors. High-paced Mexican music. Crowd in Otrokovice took him to heart. Very, very charismatic, energetic character. Nicely over 2:07 for Jair Portillo. Jair Portillo určitě dostal He and his brother Erik, who I'm sure we'll see very shortly, hail from rytmickým songem. Chihuahua up in the north of Mexico. cm, letos 225 cm. To je Brian Ratz, který právě teď v tuto chvíli bude skákat 207, tedy základní výšku.
No problems for Rats either. It was a best of 226, dating back to 2022, but I've got a feeling that's surely due for revision sometime soon. Went close to it on many occasions last year, with a whole spate of 224, 225 jumps. Levou, abych tak řekl, pohledem na celý ten sektor, jako první ze trojice Japonců se o základní výšku 2 metry a 7 cm bude pokoušet Eto Takahashi. Eto. 230 jumper. This is his first competition of 2025. It was almost inevitable somebody was going to go for Van Halen's iconic record jump. Jdeme na podruhé, protože kdo je připraven je Tomohiro Shino. No problems for Eto, and followed by his compatriot Osobní rekord letos už 2:27. Tomino Shino. Shino jumped 231 back in 2020. Hasn't improved since then though. A i on předvedl krásný pokus, málem nám vypadl ze žíněnky, ale ustal to tam. Did go to the Olympic Games, but didn't get out of qualifying, and the same applies to the World Championships in Budapest. Not much movement in his arms. Nikdo jiný než Edgar Rivera. Edgar Rivera. Mentioning the third Mexican, Eric Portillo, who's a training partner of both Rivera and his brother, Portillo, but Eric Portillo deciding to set this height. Rivera. Oof, all goes horribly wrong. So the first man to have a failure. He's got a bit carried away. 207 shouldn't be a problem for a man who's cleared 231. Rivera, he struggled a little bit in Gorshov in Poland last week. Cleared 217, but had to settle for third place. Ryoichi Akamatsu, picked in the Olympics. He jumped his personal best of 231. Oh. No problems for the Japanese jumper. So just Rivera to take a second attempt at this opening height of 207. Yes, trying to assuage the embarrassment of having just run through at 207. Rivera just missed out on a medal at the 2017 World Championships, finishing fourth on that occasion. Oh, something's wrong. Something's very wrong. Seems to be twisting over on his ankle, his takeoff ankle, his left leg. Let's have a look at that. Yeah. Just seems to be unable to put any pressure on it. Looks like it's a fitness issue. Just wondering whether he's going to try a third attempt. Yeah, two young men wondering what's going on as well. The man in black. Black apparel from head to toe. Finally, going through his pre-jump mental routine. Rivera's on the list for Hustapeche, like 10 of this field. Well, finally gets it right. I thought he was going over in his ankle, but gets it right there at the third time of asking. But those failures don't help.
He's a very familiar face in Třinec. Been coming here for a long, long time. Už vypadal jako pokus od Edgara Rivery. My jsme moc rádi, že neskončil na 207 cm, protože co si budeme povídat, Eric Portillo, to by bylo hodně málo Tobias a skončit na Poche, základní výšce. Jan Steffler and Oleg A ještě ke všemu Dorashuk cestovat takovou all dálku, passing. to nechceš. Everybody else over at the first time of asking, apart from Edgar Rivera. No a možná tomu při těch dalších bar will go up to 2 meters 12. cvičenu pomůže i Kačenko, jak jsme mohli To be zaregistrovat. honest, nobody should really have too much difficulty at 212. Starts getting a little bit more challenging at 217. Well, the meeting record is 235. Uvidíme také to, kdo Held se by přenese Daniel přes Lysenko 212 cm, protože to je podstupná výška, tedy ta další 2018. podstupná výška, která se v tuto chvíli Lysenko's měří na stojanech. legacy is a little bit tainted because shortly afterwards he was banned for 4 years for drug infringements. Kteří už na tuto výšku potřebují Nevertheless, it still stands as a meeting record in Třinec. po těch malých skutkách. No ale půjdeme ještě výše, 212 to ještě nic není, to je druhá postupná výška, na kterou se za malou chvíli bude připravovat český 2 meters reprezentant 12. Marek Bahník. Marek Barnick, 5 times Czech champion. No, Tak na poprvé didn't really put as much effort into it as I think was needed to clear that height. Was just a little bit too lazy and complacent. Takže bude opakovat. Nevertheless, has 2 further attempts. To se nic neděje. Took off a long way away as well. Could have run in faster and been a bit more committed in his run-up. He might have been able to have a better chance of clearing it. So, Jeff Vermeuren. A 12 cm. Oh, now that's what Barnick should have done. There was no hanging around from Vermeuren. Každopádně, kdybych se já měla na tohle rozběhnout, Focused, tak concentrated, se rozběhnu. and Každopádně no problems at all jsme rádi, clearing že tady 212 máme for the Belgian. opravdu celou škálu té hudby. Já bych se rozběhl, ale zastavil bych se až v těch skyboxech. Teď se trošičku uklidníme, protože další, kdo bude skákat, je Dmitro Nikitin. So, Dmitro Nikitin. Druhé místo z evropského šampionátu v Toruni v roce 2015. Left his legs dangling a little bit, but there was plenty of daylight between himself and the bar. Dmitro Nikitin skočil. Went to the European Championships last year, but didn't get beyond the qualifying and didn't book a place in the Olympics, just missed out on Olympic selection. Has been to a World Championships in the past though, Nikitin. Went to Budapest in 23. This man though doesn't have very much international experience, Jan Portillo. Tak a můžete počítat. Certainly following the footsteps of his brother Eric, who I think will be coming in at this next height. Hoping to improve indoors and perhaps get a place in the World Indoor Championships in Nanjing in Belgium, in China. Nicely done there. Not very high at the moment. For a man who's jumping 15 centimetres higher at best, that was fairly straightforward, and so it should be. Mistr Jihoafrické republiky z roku 2024. Now, Brian To je Ratz. Brian
touch the Riveras. Zatím křížek v zápise. It's got away from him. It's his first competition of 2025. He needed 218 to win the African title in Cameroon. Japonec Takahashi Eto připraven ke svému prvnímu pokusu na 2:12. Takahashi Eto. Straight over for the Asian champion a decade ago. A i jeho druhý pokus soutěže je úspěšný. Still jumping well at the age of 34. Didn't go to the Olympic Games in 2024, but went to the two previous ones. Didn't get out to qualifying on either occasion, but plenty of experience, Eto. This man did go to the Olympic Games in 2024, but didn't get out to qualifying, unfortunately. Had a great 2023, and I thought he was going to be challenging Rivera for his Mexican record, but wasn't to be. Bags of height, though, at the first time of asking. Ale sami jste viděli, rezerva tam je. 212 na poprvé, každopádně je to showman, takže si ho užijte. Just nudging the bar, though, but as always, a grin on the face of Eric Portillo. No a teď už hraje hudba, kterou si vybral ke svým pokusům Japonec Tomohiro Shino. So, following on from Portillo the elder, it's Tomohiro Shino. Disappointing not to make it out of the qualifiers at the Olympic Games. Portillo, bags of height, just nudging the bar with his legs. Seems to slow down, starts the run up well, then slows down and has to pick it up again. So, Edgar Rivera, fourth at the World Championships in 2017. His brother Luis took a long jump bronze in 2013, the Mexican record holder. So the two Rivera brothers hold the Mexican records at high jump and long jump. Oh, better. To those false starts with his first two attempts at 2 meters 7. Seems to be clicking into place now. I was been worried he was twisting on his ankle, but no, doesn't have any real problems. Tobias Potier is up next, I think. Looking at Gamatsu, but the cameraman's looking in the wrong direction. There we go. Can't say I get it right every time, but I knew that was going to happen. Tobias Potier, European silver medalist in front of his home crowd in Munich back in 2022. 234 jumper in 2023. Just crashes through the bar there. That wasn't pretty. Oh, Jan Štefela. Vítěz loňského ročníku Beskydské laťky, který umí skákat 230. Jdeme na to! Honza chce osolit hudbu, takže... Crowd enjoying the sight of Jan Štefela. Still got his training tights on, coming from the left-hand side. Wow. Yes. As the infield announcer Karolina Nikolna said, whoa!
Nice jump there. But let's be realistic, it's 212. The bar is going to go up and up and up. That was a good jump though, plenty of daylight. That was a 15 centimeters as he gets some input from Jaroslava Bába. Well, there's never been a Czech jumper who's been better than Bába. What better man to provide some advice? So now, well, we saw him standing up a little bit earlier. Ryuichi Akamatsu. I expect the Japanese jumper to be next. Certainly looked as though he wanted to take his jump a little bit earlier. Showed he could produce his best on the big occasion when he cleared his personal best of 2:31 in Paris. Number 4 on the Japanese all-time list. Whoa. Bags of height there again. Takes off a long, long way away. Very similar style to the Japanese record holder Naoki Tobei, who we've seen a lot in Europe a few years ago. Tobei holding the Japanese record at 2:35. And here's the last man with his first attempt. Ole Doroshuk. Vysoký, krásný, zdařený pokus. No problems for the Ukrainian. Two men to take second attempts, Barnik and Ratz. Všichni závodníci už jsou v závodě, všichni už And the bar will go up to 217. This will start to get a little bit more serious at 217. But still, Marek Barnik and Brian Ratz to take their second attempts. No problems this time for Barnik. Good jump from Barnik, who's been competing in Třinec in this main competition. They do have a whole host of age group competitions, under 20, a B competition. Competition won a bit earlier by Adam Tomaszak, who we saw in action in Otrikovice with a 2:10 clearance. It's very much the A competition though. Brian Ratz complete a full set of 13 jumpers who will be involved in this competition at 2:17. Come on Brian, don't let us down. There we go. That's a good effort from the South African. Tím třetím, který bude opravovat, který půjde druhé pokusy, je Němec Tobias Potier. Oh, I said there was only 2 men. Of course there is Tobias Poitier. A Tobias skáče na podruhé. It's hard work for the German. V závodě máme stále všechny, všech 13 Watching the European Athletics live stream last year from Beskyd, you'd have seen him clear 2 meters 30. That wasn't a 2:30 jump, but he's still in this competition. Indeed, all 13 men are, and the bar does go up to 2:17. vysoké pokusy, ale v tom to doufáme. No a
už při předešlé výšce, při pohledu na rozhodčí, jak precizně nastavují laťku, tak se sluší poděkovat za tu skvělou práci už teď organizátorům, nejenom rozhodčích, ale vlastně ta Beskydská laťka není práce na jeden den a rozhodně nejenom ta večerní soutěž v podání Jan Steffel is going to now pass all the way up to 224. těch nejmenších, posléze žáků, juniorů a možná třeba budoucích vycházejících atletických hvězd, které budou mít šanci tady zazářit v rámci hlavního programu. So he does pass quite regularly. He's fairly sparing with his jumps. Pevně věřím, že budeme skákat výše jak 2,17 m. It's quite a big leap going up from 212 to 224. Nobody else passing, according to that scorecard that we're looking at. Přesně jak řekl Vojta, 2,17 je další postupnou výškou k tomu, abychom se dostali ještě výše, tedy k těm světovým výšinám, těm nejlepším letošním výkonům. Jako první bude opět skákat Marek Bahník. Už jsme na něj prozradili, že je trojnásobným halovým mistrem České republiky, ale on je také dvojnásobným mistrem České republiky venku. Sorted it out. Marek Bahník returns, 217. The sounds of Queens. Another one bites the dust. Well, I hope not. Oh, excellent jump there from Bahník. That was a nice one. Si sám zatleskal, tentokrát to vyšlo. No my se přiznáváme, že do toho zápisu už jsme to kolečko napsali dopředu. Well, Bahník improved last year to 226. And there was 226 there. Those are good. Well, maybe not 226, but 224. But there was quite a few centimetres between his torso and the bar. He'll be pleased with that. Started competing in Třinec 6 years ago as a teenager. But this man has never competed in Třinec before. Powerful, quick run up. Oh yes, good clearance from Jeff Vermeeren. He's been in good form recently. 3 weeks ago he cleared 219 in Hirson and then went off to Poland, and in Horza he did 220, finishing second in that competition. Now Dmytro Nikitin. Oof. Dropped his shoulder, just crashed through the bar. First failure at this height, 217, and it goes to Dmytro Nikitin. Dropped his shoulder and didn't have the height. No, uvidíme, co na to. Borec, který má snad ještě celou tu atletickou kariéru před sebou, Jair Portillo. Jair Portillo. Opět budeme počítat. 3, 2, 1. Focused and concentrating. Doesn't often get the better of his brother, but did so in Otrokovice 2 weeks ago. More like 10 days ago. That was his first competition of the year back on the 22nd of January. No. Dropped his shoulder a bit by Nikitin. Took off too far away. Doesn't really go very fast on the run-up. Relies on a couple of last very quick steps. And doesn't have much arm movement during his run-up either. Now, Brian Rutz. He did 2 attempts to get over 212. Had a very good soaring clearance with his second attempt. After it went slightly wrong with his first attempt.
Up, stays up. Gosh, a lot of movement on the bar. But I think he even nudged it a centimetre towards the infield, but it stays up, and that's all that matters. Now, no a opět jiný rytmus, který bude hrát na 2,17 m pro Japonce Takahashi Eto. coming in from the left-hand side. No, height wasn't there. První zaváhání. Very quick on the run-up, but it was a little bit uncontrolled. Absolventa univerzity. Sort of skips into his final phase about 4 steps out. Připravuje se Eric Portillo. Now, Eric Portillo. Can he succeed where his brother failed with his first attempt at 2,17 m? A very disappointing outing in Otrakovice when he could only clear 2:12. It's over that height here. How can he improve? Best 2:28 was achieved indoors in Birmingham at the Diamond League meeting in 2023. No. Came down on the bar. I thought 2:17 would be a little bit more challenging. That seems like stating the obvious. Every single person in this competition has a personal best of over 2:20 and in some cases well over 2:20. No a na řadě už je na 2,17 jeden z atletů, který zatím ještě na předešlých výškách, které Tomohiro Shino nezaváhal, je to Japonec Tomohiro Shino. No jo, on chce, abyste mu pomohli, abyste zapojili. Really have the best of 2024s. After 8th of the World Championships in Eugene in 2022 and a bronze medal at the Asian Games, thought he'd push on a little bit, but didn't happen last year. Did go to the Olympics, and he brings the bar down with his first attempt at 2:17. Now, Edgar Rivera. With 2:17 in Gorshov. Finishing third there. That was last Thursday, 6 days ago. So. Can he equal that height and book his place among the athletes attempting 2:24? Yes. Very gently clipped it with his heels. There was a lot of height there. Off a long way away for 2:17. You have to do that at the higher heights, but probably was a little bit far away for 2:17. Now, Tobias Potier. No heighted in qualifying at the Olympic Games. Very disappointing outing there. Oh, just hurried, rushed. First time failures for the German Tobias Potier. Long way away from the bar. Probably needs to bring his run up in 15 centimetres, I'd say. That might be just the start of it, but I'm sure his coach will be able to provide better advice than I can. Ryuichi Akamatsu, the man of the moment as far as Japanese high jumping is concerned. Improved last year. At the age of 29.
settle around a long time. Really came into his own last year with that high placing in Paris. A little bit of a grimace there. I think he knows that wasn't the best of jumps, but he got away with it. And that's, as I've said on a couple of occasions, and we'll probably say a couple more times, is all that matters. If you get it on your first attempt, you can just forget about the fact that it might not be the best jump ever and go on and focus on the next height. So as I say that, inevitably it does sometimes linger a little bit, but the very best jumpers can put subpar jumps just straight out of their mind and focus on what's coming up next. LAong KA. Rather splendid jump that from the Ukrainian. That, for my money, is the best jump we've seen at 2:17, without a doubt, and by a very long way. You can see that he's in form with that jump, coming off the back of his 2:30 clearance, which is a world lead. Clearance coming up 3 weeks ago, 2.5 weeks ago in Lviv. It was a personal best of 2:31, which he cleared twice last year, both at the Olympic Games and finishing second in the Diamond League final in Brussels. I wonder if he can go higher this year. Goes up as far as 2:30. If he's still in the competition, he'll be able to probably attempt a personal best. Dmitry Nikitin. I'm sure he'd like a clearance like his compatriot just a moment or two ago. Driving in, yes, much better. That's a really good jump from Nikitin. Has jumped 2:24 this year. He did that 2 weeks ago in the Ukraine Team Championships in Kyiv. Jeden z těch atletů, kteří si dávají takovou tu road tour, abych tak řekl, po té střední Evropě, protože I think it's Jarportio up first though, isn't it? Yes, it is. There we go. kde předvedl 2,15 cm. Jeho letošní nejlepší výkon, Cameraman getting slightly too confused between the brothers. They do look alike, but they're not identical by any stretch of the imagination. Bouncing up and down, very energetic. Bit faster into the approach. Just too far away though. The height's there. For heaven's sake, move your run up forward a little bit. You are not going to clear 2:17 taking off that far away. Maybe if you were Mutaz Barshin, but that's about one of the very few people in the world who could do that. Eric Portillo comes later. First we have Takashi Eto. Quick in. Oh yes, slithers over. Gets that just on speed, I think. Might well be, if we were to do some timings, the quickest man on his run-up. Gets over 2:17. In his first competition of 2025, Eto. This man, though, was in action in Kotrikovice 2.5 weeks ago. Pojďme opět zapojit vaše dlaně, dámy a pánové. Eric Portillo, druhý pokus na 2,17 cm. Here attempting a season's best, an improvement on his rather modest 2:12 in Kotrikovice. No. Again,
stutters into his last step before taking off. Předešlý úspěšný pokus japonského atleta a Doesn't look as Portillo, fast jako před or ním as jeho fluid partner Jair Portillo si as he ještě was jednou back zopakuje when he had 2:17. such a good year in 2023. Still got the height there, still well conditioned, but the technique is just somewhat lacking. Shino je dalším závodníkem, kterému stojí v cestě laťka ve výšce 217 cm. So this is Shino. Tomohiro Shino. Put behind him, slightly underwhelming 2024. Oh, massive height there, just left his legs trailing. Tak už se nám chtělo říci, že vše dobře dopadlo, ale ještě si musíme jeden pokus na těch 217 Oh, počkat, just look abyste at that. viděli. He had Vysoko to huge bylo, height there. daleko asi také. Just got his action above the bar wrong, took it off with his Je backside. tady druhý pokus pro německého závodníka, který jako jeden z mála už má za sebou závod v Tobias letošním Pocha. roce v Astaně v Kazachstánu. 25. ledna předvedl 2 metry 15 cm. Teď tedy druhý pokus na 2:17. Tobias Potier. Gets away with it, took off a very long way away. Němec naplňuje. But had the speed and the technique above the bar was certainly satisfactory. Je to atlet, který má osobní rekord 2 metry a 34 cm. No, my jdeme do třetích pokusů. Máme 3 závodníky, kteří... Just the Portillo brothers to take their third attempt at 2 meters 70. Pokus na 2:17. Buď skočí a půjdou dál na 2:21, anebo se soutěží rozloučí. Jako první půjde na 2:17 na potřetí Jair Portillo. Jair is up first, the younger of the two. Finished second to his brother in the Mexican Championships last year when both men cleared 2:27, but Eric got the verdict on countback. That was the personal best for Jair though. Teď vás potřebuje. He's quicker in this time. He passed from the competition, but that was a better jump than the first two. He's still struggling a little bit with his run-up though. So Jair Portillo, first man to depart from this men's high jump competition in Třinec. Consolation there from his coach. No, tak teď je to na tom starším z těchto bratrů. A sice třetí pokus na 2 metrech a 17 cm. Před sebou má So now, Eric Portillo trying to avoid the fate of his younger brother. No a přátelé, Eric Portillo opět dává Not pokyn. brilliant attempts at 2:17. They speak for themselves because they're both failures, but didn't really look as though he had the height. Let's see if we can change things around. No, did have the height there, but it was scrappy above the bar. So we lose the Portillo brothers, Eric and Jair. And the bar goes up to 2:21. 2:17 a oba končí na 2 metrech 12 centimetrech. Tomohiro Shino. So we still have 11 men in the competition. Mistake. Tomohiro Shino still in. Mistr Japonska z roku 2020-2022, třetí na asijských hrách a 8. na světovém šampionátu v roce 2022. To je Tomohiro Shino. Oh, what a great jump, soaring jump there from Shino.
Puts behind him his two failures at this height. He continues in the competition. So yes, I will admit, I'd overlooked the fact that Shino needed a third attempt, but I was right. Still 11 men in this competition. Although we don't expect to see Jan Steffler attempting 221 either. We do lose Yair and Eric Portillo, both finishing with a best of 212. First man to jump, as you can see from the jumping order, will be Marek Barnik. Good jump at 217 to get over on the first occasion. Yes, once you're getting up to this sort of height, you do need a step ladder to check the accuracy of the bar. Vpravo, vlevo i uprostřed. 2,21 m. To je další postupná výška, která je v cestě výškařům, atletům za vítězstvím na 31. ročníku Beskydské laťky. A jako první se proti laťce v této výšce rozběhne opět český reprezentant Marek Bahník. Barnik wearing his club vest of the Sokol Hradec Kralov club. Dámy a pánové, Marek Bahník. 5 times Czech champion. In this competition last year with 215, so he's improved on that. Through at 221 though. He's jumped 220 or better on 10 occasions in his career, but never in Třinec, even though he's been competing here since 2019. As a teenager. Now, Jeff Amiran really getting into the spirit of things. Good clearance at 217, but brings the bar down for the first time at 221. That's his first failure in this competition. Vermeerena si vůbec nemusíme kdykoliv představovat, že stačí, když začne hrát muzika a my všichni víme, kdo bude skákat. 2 more attempts to go for the Belgian. Na této postupné výšce si to dáme ještě jednou, tedy Jeff si to dá ještě jednou. Další, kdo bude pokračovat na této postupné výšce, je Dmitro Nikitin. So Dmitro Nikitin, the next man. Like the majority of these jumpers, there's only a couple going from the left-hand side of the arena, most of them jumping from the right-hand side and therefore jumping off their left foot. A good clearance with his second attempt at 217, but just came down on the bar there. No, ale určitě tím prvním, kdo by se chtěl právě přinést přes zmiňovanou výšku 2,21 cm. .217 is already an indoor best for Rats. Of course, South Africans don't
You often compete indoors. Just come over here. A i Bren Rac se připojuje k Dmitru Nikitinovi, Jeffu Previous Majrenovi indoor a meeting in Marku Europe back in Bahníkovi. 2023. Čtyři zatím na 21 cm neúspěšní. Dalším, kdo se bude snažit překonat do 21, je Takahashi Eto. Jeho partnerkou je dalkařka Hitomi Nakano, která mu určitě na dálku Takashi Eto fandí. Určitě se také dívá na stream. made 2:17 at the second time of asking. Zdravíme všechny u streamu. Měří 183 cm. Oh, V yes. tuto chvíli překonává Very quick in, just nails it. Ještě jsem chtěla říci, že váží pouhých 60 Nudges the kg. bar, but it stays up. Ale budeme mít ještě možnost si tohoto závodníka znovu a detailněji představit, takže další informace si necháme na další Good postup jump na there výšku. from the Japanese jumper. He's followed by his compatriot. So, Tomohiro Shino Je Tomohiro Shino. follows quickly on from his compatriot Takashi Eto. The crowd really enjoying his choice of music. A really good clearance with his second attempt. So third attempt, no, but not quite as good a attempt this time around. Prapor Mexikánců zdvižený v tomto závodě už drží pouze Edgar Rivera, který se v tuto chvíli připravuje na svůj první pokus na 2 metrech 21 cm. A my mu držíme palce. Rivera. 7. z halového mistrovství světa v roce 2022. 3 attempts to get over his opening height, but negotiated 2:12 and 2:17 successfully at the first time of asking. Regular visit to Třinec. Oh, once again, just lost focus. He's having a few technical issues. Na začátku, tedy při těch prvních pokusech. Last year finished down in 10th place with a 2:15 effort. No zatím pokaždé na poprvé schodil jak 2:12, tak 2:17. Tobias Potier, teď tedy jeho první pokus na 2:21 a věřme, že bude úspěšný. Edgar Rivera. Potier. As things move on, and it's now Tobias Potier's turn. Nice jump from Potier. No, Tobias Potier, For all the troubles and tribulations at the earlier heights, absolutely nails it at 2:21. 2 metry a 21 cm. Tak tentokrát to bylo na poprvé. Not too much daylight between himself and his torso, but a good, technically astute jump. So just 2 men clear at this height so far. Na 221 cm. 207 na poprvé, 212 na Ryuichi poprvé, Akamatsu. 217 na poprvé, co 221. The reason why we're looking at Akamatsu is that Jan Steffler is also passing this height. He theoretically will come back in at 2:24. Flawless at the moment. Straightforward. Bang, bang, bang clearances at 2:07, 2:12 and 2:17. Can he make it at 2:21? No. Tak první křížek do zápisu putuje také Ryuichimu Akamatsovi. He's starting to lean back. Oh, again. We've seen this. He does take off a long, long, long way away.
But it didn't serve him well on this occasion at 2:21. Opět vidíme kontrolu toho pokusu na videu. No, the last man to take his first attempt at 2:21, LAong KA. Oleg Doroščuk a jeho první pokus na této výšce. Absolutely fabulous attempt and soaring clearance with his first jump at 2:17. More of the same. It wasn't quite as impressive. Clipped the bar, but still plenty of daylight between himself and his torso. Oleg Doroščuk continues to have a clean sheet. Tak dámy a pánové, jdeme do druhých pokusů na této postupné výšce. Chvilku se soustřeďte, odpočívejte, protože teď budete opět potřebovat ruce. Doroščuk was fourth last year with 2:27 in that very high quality competition that we had this time last year. So it's Marek Varnik. Out qualifying for the final at the European Championships. So, second time failure at 2:21 for the five-time Czech champion. He's second in the national championships last year behind Jan Štefela, though he's won titles indoors and out in the past. Vermeeren. Belgian record has stood almost 40 years to Eddie Anis at 2:36. This man's not quite there yet, but he's approaching it. No. Vermeeren brings the bar down again at 2:21. Bude skákat Dmitro Nikitin. So Dmitry Nikitin. It's freezing outside. Temperatures have just dropped below zero, but it's certainly hotting up in the Verk Arena. Yes, good jump from Nikitin. It wobbles, but it stays up. Two Ukrainians will be attempting the next height of 2:24. No přátelé, teď to bude čistě jenom na vás, protože Brian Ratz chce skákat bez hudby, takže počkejme. So Brian Ratz na vaším dlaní. set an indoor personal best with his jump of 2:11, although that's not really indicative of his ability. He's jumped 2:26 outdoors, or an indication that he comes from South Africa, where they don't have many indoor competitions. Umíme rytmicky roztleskat ten rozběh. 2 metry a 21 centimetrů. Brian Ratz. 2:21, and he's asked for quiet. He's turned off the music. Not that far away. Not bad. Tak to byl skvělý pokus, ale nakonec to nevyšlo. Laťka padá, každopádně já pevně věřím, Flops down on the bed like a fish out of water, gasping for air. Wasn't a bad attempt. I think that's what his coach is saying. I think he says it's there, just need to tweak things a little bit. Tomohiro Shino. Second attempt for him. He saw his compatriot Eto go clear with his first attempt. Shino has a best of 2:24 indoors and 2:31 outdoors.
Oh, the height was there. Just took it off with his legs. That's a key issue, is, you know, needs to just be a little bit more active above the bar. Leaves his legs dangling there. And when he does bring the bar down, it's usually with his legs. Now Edgar Rivera. Každopádně, jak už jsem zmiňoval, velmi zkušený závodník a 2,21 cm je určitě v jeho silách. Heats of the World Indoor Championships in Glasgow last March. Good jump indoors to qualify for the World Indoor Championships this time around. And brings the bar down. That wasn't a great jump. In case you're wondering why we've got back-to-back in successive years World Indoor Championships, it's really a throwback to COVID, throwing the calendar out of sync. And the World Indoor Championships were awarded to Nanjing in China, postponed twice, and they've been slotted in this year, and they'll come 2 weeks after the European Indoor Championships, which will of course be live streamed on the European Athletic website from the 6th to the 9th of March. Commentators on that occasion will be myself, Phil Minshall, and alongside me will be Tim Hutchings, two-time World Cross Country silver medalist, and a silver medalist from the 1500 metres in 2011, Hannah, England. So please do join us. Ryuichi Akamatsu. Quick. Oh. But all hurried. A bit all over the place. So Akamatsu, third and final attempt to come at 2:21. Marek Bahník, tak snad si vzpomene na ten jeho třetí úspěšný pokus z té venkovní sezóny. So far, 4 men over. Skvělý pokus, kterým se Another 7 to have third and final attempts. tam skoro, byly to slzištěstí, tak Marko, držíme ti tady všichni palce a So over, Doroshyuk and Nikitin of Ukraine, Eto of Japan and Poche of Germany. But out goes Barnik of Czechia. Marek Bahník se s námi pro tentokrát loučí, každopádně skvělé představení. 2:17 for Barnik. He's going to need to improve if he's going to get the qualification mark for the European Indoor Championships, those championships I mentioned in Apeldoorn. Vermeeren. No. Vermeeren's out. Looking good at the early stages of the competition. Thought he might get into the 220s, but has to settle for a best of 2:17 in the end. Just too far away and didn't have a height. That's a bit of a fatal combination. So Brian Ratz was not that far away at all with his second attempt. Being encouraged by the crowd. Ooh, no, not as good as his second attempt. Bearing in mind how little indoor experience he's got, that was a good outing for the 21-year-old South African. Improves his indoor best to 2:17, of course, has gone much higher. Outdoors, no, it was just all a bit forced.
beskydskou laťkou se pro letošní rok Rats, rozloučí s výkonem the reigning African champion, leaves the competition. Ještě 3 závodníci mají před sebou 3 třetí pokusy na 2 metrech 21 cm. Tím prvním z těch 3 z toho trojlístku je Tomohiro Shino. Japonec, který se teď Good height soustředí. with these first 2 attempts at 221, but just left his legs dangling, just dragging off the bar. Quick into his final attempts, but just brings the bar down again. Bohužel laťka padá. Takes a bow. Bude, ale asi už není v závodech. Tomohiro Shino končí také na 2 metrech 17. Drops down, sprints into his final strides as quick. You'll see there, lots of height. Not quite there above the bar. Třetí pokus, dámy a pánové, chce Edgar Rivera now. vaše hlasivky, vaše His third attempt at 2 meters 21. Well, Rivera, Mexican record holder at 2:31 from 2021, just over the border in Slovak Republic in Samarin. Has jumped 2:30 indoors though, but those marks coming back in 2016 and 2017. It's been a long time since he's jumped particularly high indoors. No. Bit of frustration from Rivera. A very familiar face and popular figure in Třinec and the other meetings in Central Europe, like Hustapeče, which is coming up on Saturday, and BESKYDSKÁ. Pokus, ale nyní se zarazil na těch 2:21. To je Ryoji Akamatsu. So the last man to attempt this height, Třetí pokus Ryuichi Akamatsu. na této postupné výšce. 4 men over, and Jan Steffler passing, which means at the moment there will be 5 men attempting 224. Can Akamatsu make it 6? 3 national titles, indoors and out, for Akamatsu. A really good 2024. A personal best of 231, as mentioned a little bit earlier, coming when he finished 5th at the Paris Olympics. Just missed out on a place on the podium. Oh, I was almost there. Huge height. He knows it as well. He knows. Just needs to groove in his run-up. Well, it's his first competition of 2025. Might just be a case of getting on the coach to Hustapeče and doing a bit of training and grooving in the run-up. Might also be a little bit of jet lag. Never know. Although it didn't seem to affect his compatriot Takashi Eto, who was over 221. So we have 4 men over 221. Jan Steffler, having cleared 212, has passed all the way up to the next height of 224. I moderátorům se už občas nezadaří říct, co by chtěli říci, každopádně byl to skvělý výkon. 2:24 znamená, že v závodě uvidíme znovu Jana Steffelu, závodníka plzeňské Škodovky, který vynechával předchozí 2 výšky. Jako první na výšce 2:24, tedy až bude nastavena na stojanech, bude skákat Dmitro Nikitin z Ukrajiny. První 2 postupné výšky, tedy tu základní a 212, skočil na poprvé, na 2:17 i na 2:21 opravoval, ale pouze jednou. Takže má v závodě zatím za sebou 6 pokusů. A jako první se rozbíhá na 2:24.
Well, if you're enjoying this European Athletics live stream from Třinec and the specialist high jump meeting in the east of Czechia, we've got other live streams coming up. First, Dmitry Nikitin. Oh! And he clears. He equals his season's best. An excellent jump there from Nikitin. He's only once ever gone higher than 224s indoors. That was in Kyiv back in 2021. So he's flying. Just holding his side though there. Look at Takashi Eto. I was going to say, we have tomorrow night the temporary indoor meeting coming to you from Finland. And then, as I was mentioning, Saturday afternoon, and probably into the early evening, another of these great high jump competitions coming to you from Hustapeče in the south of Czechia. And nearly all the live stream from the World Athletics Indoor Tour silver and bronze meetings that have been on the European Athletics website are available to replay if you go to the European Athletics YouTube channel. So, having seen Takashi Eto bring the bar down, can Tobias Poiter go clear? Good clearance at 221, which put behind him some of the rather lackluster attempts earlier in the competition. Not a bad effort from the German. Has a best outdoors, no less than 10 centimetres higher than this, 234. Tak přátelé, pojďme tady na to. Jan Štefela si říká opět. Jan Štefela returns to the competition. Oh, I haven't seen him since 212. Reigning Czech champion. And the big revelation of this meeting 12 months ago when he cleared a personal best of 2 meters 30. He's back in the fray. Brings the bar down. Honza Štefela na poprvé schazuje tuto výšku. Zatím 2.24 překonal pouze Dmitro Nikitin, ale připravuje se Oleh Doroščuk a ten zatím všechny postupné výšky zdolal na první pokus. In flying form 12 months ago. 210, 220, 227 at the first time of asking, and then got his personal best of 230 on the second attempt. Now, Oleg Doroshuk has seen his compatriot Nikitin go clear, and he has been producing the best jumps of this competition without a doubt so far. Well, tickles it. Stay up, he says to the bar and anybody else nearby who'll listen, but he does, and he continues totally flawless, and he's leading the competition at the moment. Nikitin, of course, has failures earlier in the competition, so he's in second place at the moment. Now, Takashi Eto. Takahashi Eto, jeho druhý pokus na 2,24 cm. Oh, by the way, it's his birthday today. Happy 34th birthday, Mr. Eto. Looking down at my notes. Crashes through the bar. 1 meter 83. He's one of the shorter jumpers in this competition, but he makes up for it by being very, very quick on the run-up. V závodě je 5 závodníků, 2 již překonali, 2.21 a So, Jan Štefela jedním z nich je Tobias Potier, competes domestically for the Skoda Pilsen Club. už se připravuje Oh, we've got Tobias Poiter next. Talking about Eto being one of the shorter jumpers at 1 meter 83, 15 centimeters taller is the German Poiter. Check.
Tento pokus byl doesn't make hodně any difference nadějný. though. Tobias Both se Eto tam and trochu vzteká, Pocha my se mu nedivíme, protože bring sami the se bar down podívejte. at the first time of asking at Ještě opakovaný 2:24. záběr tohoto pokusu, velmi daleký odraz a Reasonable attempt. laťka hold Like nevydržela not tam, quite kde there, by but vydržet měla. all the same. No, Now Jan Steffler, who we were looking at a little bit earlier. Druhý pokus, Jan Steffler. Štefela. European Under-23 champion in 2021, winning that title in Tallinn. Oh, what a good clearance from Jan Steffler. Po druhé, Honza Well, naprosto s přehledem. Co last myslíš, year Tačenko? he jumped 2:30 Honza je skvělej. indoors and out. Wondering whether this will be the stage for him to Super improve počin further. od loňského vítěze. Nás to samozřejmě strašně těší. Sami Yeah, jsme there we have viděli, Jaroslav Barber, jakým způsobem překonal his coach, 24. coach to so many of the top Czechia athletes. Nejdeme do třetích pokusů. So, third and final attempt for this man, Takashi Eto. Needs this to stay in the competition. A vaše dlaně. Coming in once again very quickly. Oh, almost got it. Almost gave himself a birthday present, Povinul kolem but laťky, wasn't ale quite tentokrát there. neposlechla. And he takes Je about, dalším ze závodníků, thanks the který crowd, se loučí he's s competed Beskydskou here for a number of laťkou v roce years. 2025. He was here back in the V závodě mid- nám zůstávají 3 middle závodníci, part of the last ti, decade. kteří určitě budou skákat na další postupné výšce. Jestli Oh, budou 4, yes. He knows he was close as well. Well, the last surviving Japanese jumper. As I say, I'm just wondering whether they're a little bit tired after a long trip. I thought that they might show better performances in Hustapeche on Saturday. We'll see whether that comes to fruition. So, Tobias Pocha hails from Cologne. Just too far away. So we're down to 3. We know who the medalists are going to be here. We have Dmitro Nikitin from Ukraine, Jan Steffler, last year's winner, the home hope, and Oleg Doroshuk of Ukraine as well. And it's Doroshuk who at the moment is in the lead with a flawless record as the bar goes up to 2:27. It'll be Nikitin who jumps first, followed by Stefala and Doroshuk. V letošním ročníku Beskydské latky získá ocenění na prvních 3 místech, tedy kteří. Ale kdo bude zlatý, kdo bude stříbrný a kdo bude bronzový, to ještě nevíme, o tom se bude rozhodovat na dalších postupných výškách. My jsme rádi, že na stojanech už tuto chvíli vidíme 227 cm. Je to sakra vysoko. Ale tito závodníci, kteří zůstávají v See, soutěži, once again, the officials taking a great deal of care over ensuring the correct measurement. 2:27. Třinec, along with Hustapeche, quite rightly having a very, very good reputation for staging high quality, high jump meetings. také umí přes 230 cm. This meeting has been on the calendar since 2003. The very first winner in Třinec was a man who you've seen on the sidelines there, who was still competing until about 5 years ago, Jaroslav Barber. So, Nikitin World Under-18 silver medalist back in 2015, and then going on to take a silver medal at the European Under-20 Championships in 2017.
lot of effort into it, but it just wasn't quite there. So it's going to be Jan Štefler up next. As before, getting plenty of support from the crowd. And really right behind Štefler. Came through last year. This is his first competition of 2025. 2024, ranked number 10 in the world on the prestigious Track and Field News rankings. Oh! Nice jump from Štefler. Excellent effort. Pulls it out. Tak Honza tady má báječný letecký den a my jsme za to moc rádi. Ještě kontrola. Honzo, dobrý to bylo. Well, he's certainly battling to retain his title in Třinec. Now, LAong KA, how does he respond? He's cleared 2:30 indoors this year. He knows it's there. He's got it in the tank if he wants it. My jsme za to strašně rádi. Ale pojďme fandit dále, protože tím dalším je LAong Doroščuk. Oh, not that far away though. Štefler's now laid down the gauntlet and has got the initiative with that second time clearance. The two Ukrainians will have third attempts at 2 meters 27. Doroščuk wasn't that far away though. Skvělý pokus a dneska se tady schyluje určitě k zajímavé bitvě. Jenom připomínám, že předpokonaný There's the Mexican trio discussing everything that happened. Wasn't the best day for the Mexicans. Rivera got home 2:17, but the two Portillos only 2:12 apiece to their name. Nevertheless, always a welcome addition to any high jump field with their charisma and, well, just sheer level of entertainment. Now, Dmitry Nikitin, 2:27, should be a season's best for the Ukrainian. No, the height wasn't there this time, but he does finish the day with third place. And it's been a good trip to Třinec for him, over 2:24. Equals his season's best. Doroščuk. Doroščuk was fourth last year. Guaranteed at least second place here. I think he'll still want to battle for first. Just want to just leave the stage to Jan Štefler. Jumped to world lead of 2:30 in Lviv back on the 18th of January. He can clear 2:27, we know that. Oh, and he does, and he does. And he does. Just like at 2:24, the bar just juggles a little bit, wiggles up and down. Doroščuk. And a good jump it was too. Perhaps not as good as Jan Štefler's, but certainly good daylight there, just nudging the bar with his calves. Teď chce vaše dlaně. Jeho třetí pokus na 2 metrech a 27 cm, dámy a pánové. Dmitry Nikitin. So Dmitry Nikitin, third attempt for the Ukrainian. Hasn't been particularly close with his first two attempts. Can he do better? No. Crashes through, drops his shoulder. Třetí místo pro Dmitra Nikitina na Beskydské laťce 2025 a my moc gratulujeme.
227, jak jsme říkali, by byl nejlepší letošní výkon pro Dmitra Nikitina. Tentokrát So to two men nepadlo, still in the ale competition určitě with the bar going up to závodník, 230. forma je. Jan Štefále Je dost krátká, takže in front at the moment, zlepšování. courtesy of that first time clearance at 227. Ale není. Oleg Doroshuk Je tam prostor nějakých got over 2 227 at the měsíců second time of asking. na to, aby se závodník dostal na vyšší výšky, aby se vyskákal. Pořádně se So this is závodil, going to rozběhl really rozběh, test both men, this naměřil, aby to 230 všechno height. vycházelo tak, jak má. This would equal Jan Štefále's A personal samozřejmě best, pro ty, kteří but that was a neskáčí, great kteří clearance at pokud to neznají, tak 227. záleží také na povrchu, And Oleg na tom, Doroshuk, jak je povrch, well, last year pružný, at the Olympics, nebo naopak he cleared tvrdý. 231 outdoors, has cleared 230 already indoors. But we're now really at the limit of these men's abilities. To si pojďme přiznat. Ale je tomu skutečně tak. Tak se při skoku vysokém mluví, no a já jsem zvědavý, co budeme říkat při dalším pokusu, protože laťka se zvýšila na 2 metry a 30 centimetrů. 2 metry a 30 centimetrů You can pro see Jana Tavares Štefelu. Poche just V loňském roce tento výkon, getting his, překonaný výkon, znamenal kit back vítězství on. pro tohoto Just keep českého him warm. But reprezentanta. this man, Jan Štefále, has warmed up the crowd with that 227 clearance. 230 je také osobní rekord závodníka z plzeňské Škodovky. Now, Jan Štefále, this would equal his personal best. Driving in. Oh, what a magnificent clearance from the Czech jumper. Jan Štefále equals his personal best at the first time of asking, clearing 230. Absolutely superb jump. He's making a magnificent start to 2025. How does Oleg Doroshuk match that? A to znamená, že přichází na řadu taktizování. A taktizování je takové, že Oleg Doroščuk ohlásil, že vynechává 2 metry 30, takže my budeme zvyšovat. Jak říkal Vojta, Just correcting it. Oh, Doroshuk's decided to pass. And they're going to put the bar up to 233. This will be a world lead, a personal best for both men. Doroshuk decided nothing to be gained by attempting 230, having watched Jan Štefále go clear. That scorecard isn't right. We're seeing on the infield scorecard 233, not 232. We'll double check that. No, they've turned it back to 232. Still a world best, still a personal best for both men. There's a little bit of dispute at the end of the women's competition. Our live results were showing 195, and yet Katerina Tabashnik had had the bar put up to 196. Didn't matter in the end. She brought the bar down 3 times, won the competition with 193. So 232. A Honza Štefela zahlásil, ať si soupeř skáče, já 232 vynechávám. Honza bude odpočívat a my se Discussing budeme what went on in the competition. Jan Štefále. Well, he comes in from the left-hand side. Doroshchuk coming in from the right-hand side. Nice. Long-distance view of the Verk Arena. Not quite capacity crowd this year, but still good attendance for these meetings. Remembering that it is a Wednesday night in February. Já bych skoro řekl, že to je možná jako medvěd Kodiaka ještě vyšší, ne?
2,30 na zadních, když stečí přední. Chtěla jsem říct, udělej značku drápem, ale tady nahoře je to hodně vysoko, tedy ten strop. Každopádně 2,32 je opravdu hodně vysoko. No a když si vezmeme, že třeba ty světové výkony, tedy světový rekord je nad 2,40, tak to je teda opravdu už na štafle. Máme tady So now ready dvouposchodový malý to do battle at který používají 2 meters 32. chvíli se budeme dívat na vystoupení a představení Oleha Doroščuka, který v tuto chvíli má před sebou 2,32 m. Nejlepší letošní světový výkon. Oh no. So Stefala is passing 232. Tak beznadějné, že Oleg Doroščuk je vysoký. He's obviously very confident of his form. Not bad height though from Oleg Doroščuk. Question is now is will he take his 2 remaining attempts at this height, or will he go toe to toe metaphorically with Jan Stefala? Mistrovství světa, to bylo 4. místo. No a pak ještě sbíral medaile na evropském šampionátu, tedy v Římě, 3. místo. Doroščuk looks like he's going to take his second attempt at 2:32. After all, it would be a world lead and a personal best. I have to be honest, I'm a little bit surprised that Jan Stefala has passed this height. I would have thought, considering it would be a personal best for him as well, it would have been a good opportunity to perhaps improve his personal record. Bral stříbrnou medaili, do 20 let to bylo také stříbro, no a do 18 také evropský šampionát. Divte se, ale opět to bylo stříbro. To bylo v roce 2018. No přátelé, já snad kdyby to někdo nevěděl, tak jenom doplním, že Oleg Doroščuk je stejný Just a ročník reminder, narození the jako Czechia Jan record Štefela a tihle held by borci the se man právě who's na těch coaching mládežnických Jan světových Stefala, evropských šampionátech Jaroslav Barber. potkávali velmi často, takže právě teď tady na Beskydské laťce, stejně jako třeba loni, ale už i na těch seniorských šampionátech, každopádně teď je to stejně jako tady na těch evropských a světových on the checklist. juniorských Got a souboj good o pedigree of ty high jumpers over the years. Of course, these days, with the introduction of the new system of records regarding indoor performances, there's no separate indoor records now. It's all amalgamated into one set of records, though many people would still think about indoor bests. So Doroščuk has turned off the music, wants quiet, wants to focus. Second attempt at what would be a personal best of 2 meters 32. Oh, he was so close. So close. What a good attempt from Oleg Doroščuk. Vaše oči míří nahoru na tu Did everything possible, just clipped it off with his calves with the merest of touches. No samozřejmě, abych to ještě uvedl do těch správných atletických kolejí, byl to pochopitelně první pokus na 2,32, ale vzhledem k tomu, že 2,30 Oleg vynechával, tak má k dispozici ne 3, ale 2 pokusy na té další postupné výšce. Takže teď jsme viděli ten první a teď druhý, ale poslední, třetí pokus v součtu těch 2 postupných výšek na 2 metrech a 32 centimetrech. I just wish I could translate Czech. There was a slightly astonished look there on the face of Karolina Nikolna.
enjoying themselves, all ages. Jan Stefala trying to keep focused. The spotlight is certainly on him. After good performances last year, 5th at the World Indoor Championships in Glasgow and making the Olympic final, can he move up a notch and make the podium at either the European or World Indoor Championships that are coming up next month? So, Doroshuk is going to take his third attempt at 2:32 after getting very, very close indeed at that height with his previous attempt. He's driving in. Oh, once again, a very, very good attempt, but it wasn't quite there. And he brings the bar down at 2:32 for the third time. But I have to say, after those second and third time attempts at that height, I think that's going to come in the coming weeks. Ole Doroshuk, I believe, almost put a small wager on it. He's on course for improving his personal best in the coming weeks. Now, Jan Stefala knows he's won once again. The 2024 champion is also the 2025 champion in Třinec. Teď máme trošičku času na to, abychom si Honzu Štefelu také představili. Let's keep an eye when we spin around on the infield scoreboard to give you confirmation of the height. Jan Stefala had a soaring clearance, a great clearance at 2:30. Is it his chance for a personal best for a second consecutive year at this Třinec competition? So, Jaroslav Barber, last few words of encouragement. Samozřejmě nám se moc líbí, že si Honza najde i ten čas, aby opravil své rodné město. Držíme palce, protože dámy a pánové, na stojanech bude 2 metry a Just going through his pre-jump routine. He's got 3 minutes. You can see there on one of the infield clocks. Skvělé představení, skvělá vizitka, ale 2:34, tak to už je vstupenka do té světové extra třídy. Když se vrátíme do jeho mládežnických let, tak také vzpomeneme zlatou medaili z mistrovství Evropy do 23 let z roku 2021 z estonského Bar has gone up to 2:34. A premiéru na velké akci mezi dospělými potom zažil na mistrovství Evropy v Mnichově. To bylo v roce 2022. That would take him up to third No a když jsme u toho on the all-time checklist. Jak tady zaznělo, Jaroslav Bába. And Jaroslav Barber and Jan Zavera have jumped higher. Také několikanásobný vítězem Beskydské laťky. Went over 2:34 as well back in 2006 when he got a silver medal at the European Championships in Gothenburg that year. So, Stefala Až se to loni povedlo, really grabbing the headlines here with this superb performance. Already equaled his personal best. Just remember, this is his first competition of 2025. Srovnání, statistiky a pohledy do minulosti to nabízí. 23 years of age, 4 national titles. He also took the European Under-23 crown back in 2021. Very determined, very quick, coming in. First attempt, 2:34. Almost there. Almost there. Maybe passing 2:32 wasn't such a bad idea after all. Jan Štefela se dívá stejně tak jeho trenér Jaroslav Bába.
Looks as though he had the height there. Just took the bar off with the back of his thighs. Well, clearing 234 would certainly cause headlines amongst the high jumping community around the world. He's already equalled the world lead, which was held by Oleg Doroshuk. Protéká zde řeka Opava a potok Zátoráček, kde zřejmě Honza už v útlém věku přičichl k zálibě rybaření, které se věnuje dodnes a kde čerpá tu neskutečnou energii, trpělivost, kterou musí předvádět na světových akcích, jakou bezesporu Beskydská laťka je. No a Vojta Novotný určitě ví, o čem mluví, protože on je také vášnivým rybářem, který je velmi trpělivý a chytá ty Still got a bit of time in which he can compose himself and prepare his thoughts. Jaroslav Barber's told him what he needs to do to go over 234. No pojďme ale k současnému dění, přátelé. Znovu skvělé představení, které nám nabízí Beskydská laťka v tomto ročníku. Štefále on the list for both Hostopeche on Saturday and also the famous Banska Bystrica meet, which is coming up on 18th of February. And both of those meetings will be on the European Athletics live stream via the European Athletics website. And everybody's standing up, they're getting behind him. They've moved over to the left-hand side of the stadium. Second attempt. No, not as good as his first. His first was an excellent attempt and was not very far away. That's a bit less so. One more attempt though for Jan Štefále at 234. Hodně vysoko a těch pokusů už Honza absolvoval 7. Jsem to musela spočítat v zápise a bylo jich 7. Well, he's now been over 230 on no less than 4 occasions. This looks like the time to make a breakthrough. Certainly that first attempt will have encouraged him, very much so. Encouraged his coach, Jaroslav Barber. I'm just wondering whether he's thinking that his Czech record of 237 might potentially be on borrowed time. Barber, of course, third at the Olympic Games in 2004 and went on to get a slew of medals. Never actually ever got a gold on the international stage, but took medals at the European Indoor Championships on several occasions. Jan Štefále. Going to be going to those European Indoor Championships coming up in Apeldoorn, the Netherlands, between the 6th and the 9th of March, as potentially one of the favourites. Last year, no less than 4 meetings before he arrived in Třinec. This year he's coming straight in, literally and metaphorically out of the cold, but he looks as though he's had a good winter's work. So now the clock is just ticking down. He's up quickly, he's not taking his full 3 minutes. He feels he doesn't need it. Just rehearsing himself mentally. He knows that after that first attempt, it could be there. It could be there. Second attempt wasn't quite so good. So he goes back to his marks, and once again over the left-hand side of the arena, the crowd are on their feet. Well, they're enjoying themselves watching Jan Štefále. They'd enjoy themselves more if he can get over 234 at the third time of asking. Oh! Like the first attempt, not that far away, but he brings the bar down, and Jan Štefále wins this competition with a clearance once again this year of 2 meters 30.
thanks to the crowd. Stefala retains his crown as the King of Třinec. Nice little acrobatic somersault to finish things off there. Here we see a replay of that third attempt at 234. Hits his marks coming into the curve, has the height, but once again just takes it off with the back of his legs. It's not very far away for Jan Stefala, as I said. Just like with Oleg Doroshuk, I would put a small amount of money on the fact that I think he's going to revise his personal best very, very soon in the coming weeks. Well, there's going to be others in the mix as well, but it's going to be a wonderful contest in Apeldoorn and also Hustapeche between Stefala and Doroshuk, the men who were first and second here in Třinec. Well, just doing the obligatory interview for CZE TV, the Czech national TV broadcaster. And I have to say to my colleagues in Czechia, they do provide wonderful support to our sport of athletics. Shout out to the local partners of this Třinec high jump meeting. O přidávání cen nejlepším výčkařům by se měla postarat primátorka města Třinec, paní Věra Palkovská, a generální ředitel třineckých železáren, pan Ing. Roman Hajde. Tak bychom vás chtěli požádat přesunutí se sem k nám, už vás vidím, perfektní. Hostesky donesou... Well, now just waiting for the top six to be corralled, and then the presentation of the men's event will go ahead. Some of the crowd not waiting, but there's still people here to acknowledge the top six in this wonderful high jump competition. Vy všichni, kteří utíkáte, tak vězte, že jste skvělé publikum a my vám mnohokrát děkujeme za to, že jste byli tady, že jste tak skvěle fandili. No a samozřejmě vás pozveme také na další atletiku, protože bude halové mistrovství České republiky, které bude v Ostravě, a také tento víkend halové mistrovství České republiky ve vícebojích. To bude zase v Praze na Olympu, takže jestli máte čas, tak určitě doražte fandit našim nejlepším víceboržům. No a jestli nepojedete do Prahy, tak potom samozřejmě Ostrava. A nebo samozřejmě Hustopeče, na které vás zveme, které jsou o tomto víkendu a máte to kousek. Jen informace pro ty, kteří by chtěli přijít fandit právě Honzovi Štefelovi, tak jeho nejbližší závod waiting for the men, as you can see with the long shot there, the officials just getting the athletes together to come forward to the victory ceremony in a very short space of time. No přátelé, ale vlastně ta pozvánka do těch Hustopečí je určitě velmi na místě, protože tam se skáče i vzhledem k tomu velmi příznivému povrchu pro výškaře vysoko, a kdo ví, třeba 2,34, to je ve hvězdách. Tak dámy a pánové, máme před sebou vyhlášení. So ladies and gentlemen, we have a victory ceremony of the men's competition.
And very quickly, the victory ceremony of the men's competition is arranged, and they're just about to get underway. Přátelé, jak už jsem říkal, o předávání cen nejlepším 6 výškařům se postará primátorka města Třinec Věra Palkovská a generální ředitel železáren Třinec pan inženýr Roman Hajde. Kačenko, je to tvoje. Dámy a pánové, pojďme vyhlašovat od toho 6. místa. So ladies and gentlemen, we have a victory ceremony. On the 6th place there is 2 men. Ryoichi Akamatsu and Jeff Vermeeren. Správně. Já jsem čekala na tu hudbu, jestli třeba neuslyšíme, kterou si vybíral. Máme tady 6. příčku. Nikolna getting a bit of help there, but in 6th place, as you heard her say, it was Ryoichi Akamatsu and Jeff Vermeeren of Japan and Belgium, respectively. Both men clearing 2 meters 70. Congratulations, 2:17. 2 meters and 17 centimeters in the 6th position. Na 5. místě Tobias Potier. You see, Vermeeren to the left, Akamatsu to the right. Akamatsu, a 2:31 performer. First competition of the year for the Japanese jumper, and I suspect we're going to see better from him once he's got his tiredness out of the system. 5th place, Tobias Potier, 2:21. 2 meters and 21 centimeters. Congratulations. Had a really good clearance at 2:21, but couldn't navigate 2:24, so down in 5th place. 2:21, 2 metry a 21 Tall German in the black tracksuit, getting his gift bag along with Akamatsu and Vermeeren. Takashi Eto, na 3. místě, a regular visitor over the years to Třinec. Skončil Dmitro Nikitin in the 3rd There's position. Eto in the white tracksuit from top. Ukraine. 2 meters and 24 Eto jumping centimeters. 2:21. Dmitry Nikitin equaling his season's best of 2:24. The former World Under-18 and European Under-20 medalist. Na 2. místě na there, Beskydské laťce acknowledging 3rd place. 2025 skončil Oleg Dorochuk from Oleg Ukraine. Dorochuk, 2:27. That was close with 2 attempts at what would have been a personal best at 2:32. 4th last year, 2nd in 2025 for the Ukrainian. S budoucím vítězem Dorochuk taking the European bronze medal in Rome last summer, but winning for the 2nd consecutive year, and for the 2nd consecutive year in Třinec, jumping 2:30 and having 2 very good attempts at 2:34. The man taking the plaudits from his fellow competitors, Jan Štefela. 2 meters and 30 centimeters. Big congratulations to all of you. Well, as you heard the infield announcer say, big congratulations to all of you. It was an engaging and enthralling afternoon and evening in Třinec on the east of Czechia. Everybody getting on the podium, and nearly all of these men will be moving on to Hustapeče on Saturday, which once again will also be live streamed by European Athletics via the European Athletics website. So if you're watching this transmission, you'll be able to see it on the European Athletics website and YouTube channels. So join us again on Saturday for Hustapeče. And in the meantime, we also have a live stream from the Tampere Indoor Athletics meeting tomorrow night. And it's time for me, Phil Minchell, to say good evening from Třinec. And we hope you enjoyed the BESKYDSKÁ LAťka competition, the specialist high jump competition for 2025. I'm sure we're going to be back here in 12 months' time. Velmi ctí, nashledanou a hezkou cestu domů.